And wherever you are, welcome to the live coverage of the 2023 councillorship elections right here on Eyeafrica TV. And of course, we would be, bringing you a live coverage of today's election proceedings in the lantern breadth of the country. As it happens, it has been quite a very interesting day so far in the Gambia, and of course we would be updating you on some of the development that has been happening as far as today's elections is concerned. I know you have been waiting to know what Eyeafrica TV is going to do, and of course to update you as far as today's elections are concerned. And we are here starting this coverage live right now. And of course, we will be bringing you update as some of the developments that has been happening in the election. So once again, thank you so very much for joining us in this election coverage. And we would be reflecting on some of the issues that has been happening. And of course, what to expect as elections or voting is expected to close in less than an hour's time. 5 would be closed. As far as elections is concerned here in the Gambia. And of course, our team of reporters has been on the ground to follow up the proceedings and some of the polling stations, talk to some of the people that were on the ground to cast their votes, and we would update you on that as well as we also discuss on that. Su ko defee mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat beneen yoon fii ci Eyeafrica TV ñu amaat mbégte dellusiwaat ci beneen édition election coverage fii ci Eyeafrica TV comme ni nga ko àndee ak yéen saa yi election amee ci réew mi. Xam ngeen ne ñu ngi ko doon yàgg waajal ci ay weer ci ay weeks ci ay fan ñu yegg si tey ci bés bi la yem ak fukki fan ak juróom ci weeri April mooy bés bi nga xamante lañ war a tànn ward councillor yi fu ne ci réew mi ci gox-goxaat yi yëpp dinañ ci ñëw ci lum gën a yaatoo. Ñu ngi leen di ziar nag fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew. Xam naa ne yéen a ngi ñu doon xaar pour ànd ak ñun ci élection bi incha allah ñu fas yéen nag ànd ak yéen ba ñu xam élection bi naka la tëddee ci réew mi ci woot yi yëpp incha allah dañu ànd ak yéen ci liggéey bi depuis mbir mi tàmbali tamit juróom-ñetti waxtu si suba ba léegi suñ ay team bi ñu ngi yoon ci ground bi pour nemmeeku seet yëf yi naka la nekkoon di demee. Am na ñi nga xamante ne jot nañoo gaaral ay kaddu danañ déggee ci ñoom ci élection bi surtout ñenn ci kilifa yi naka lañ ko gisee ak lan la ñoo xaar. liñ ci mën a jàpp nag mooy turnout bi mooy nit ñi daanaka génnewuñ bi baax pour sànni carte daanaka na lu ci waxtu bi nga xamante ne si la élection bi war a amal juróomi waxtu polling station yi war nañoo tëj li ci des nag ñu ñaax nit ñi bu baax ñi nga xamante ne sànneeguñ carte ñu génn dem sànni ji. ci coverage bi naataango yi Mariama Thiam MC ak Mohamed Mbaye Garmi ñoom lay ànd ak ci waxtaan bi bu ci kanamee yéen tamit da ngeen bokk ak ñun jotaay bi ñu ubbi laan si ngeen mun ñoo wax ci gox yi ngeen nekkee ci area yi ngeen nekkee naka la élection nekk di demee ndax amul ay jafe-jafe ak yu mel noonu. Loolu ci kanam tuuti incha allah dinañ ci ñëwaat. ñu ngi leen di jaajëfalaat bu baax a baax beneen yoon ci safoo bi waaye tamit ci kóolute bi di leen wax Ramadan Mubarak dinañ ci gën a xuus bu baax. ma jox kaddu gi Mariama Thiam mu nuyoo den su ko defee nag. Thank you so much. Today being a special day for the country in different constituencies to the next 5 years. So I think not be overemphasized because of its importance, though it is grassroots, but I think it is also a very, very important day for the country. Though the turnout, as you said, is very, very poor and it's very, very low. Many could attribute it to the Ramadan, others say the turn is too hot, but in all in whatever it is, I think it is very good, and it is everybody's constitutional right as far as you are on the right age, that is 18 and above. I think you have the right, and it's your constitutional right to go out there and vote for the person or for the candidate that you think can, steer the affairs or can bring development or to your various ward and also constituency. Indeed. Thank you, MC. And of course, like you said, the voter turnout has been relatively low, but we will, of course, going to talk on that. As you said, it has been attributed, to the Ramadan, or maybe it has been a sunny day here in the Gambia today, and apparently that might have stopped so many people
coming out to vote. We will talk about that as well, because these elections are very much crucial. It's about local development or community development, if you like. So I think that is very, very fundamental. And we'll get to talk about that. And as it is just less than an hour before the voting would close, and we hope for those of you right now watching and you are yet to vote, please take time to go and cast your vote. It's crucial, it is important, because it's all about development, and the councillors that are to be voted in today has a very, very fundamental role to play in our community development, so you need to be very much aware of that. So having said that, let me allow Mohamed Garme also to extend his greetings before we will get deep into what we would be talking more on this election. Sëñ bi nuyu nee la bu baax, xam naa ne koor gi la tàngal na lool, waaye waaw bu réew mi soxlaa moom foog ñëpp ñu ñëw dem jëf ci dara. Ma bàyyi la nga nuyu wante ak gaay. waaw maa ngi nuyu mbokk yi seetaan Eyeafrica TV. di la nuyu di nuyu tamit sama naataango Mariama Thiam. di nuyu ñuy seetaan ñëpp fu waaye mën di seetaan ci goxu réew mi yëpp. ni ki niñ ko waxee tey comme jongante gox-goxaan yi la. mu yemoo tamit ak weeru koor, ak tamit nit ñi nu ñu jàppee jongante gox-goxaan yi, ak tamit jàngale bi nga xam ne war nañ leen koo def di leen wane ne muy presidential election, muy national assembly election, muy local government election yëpp ñoo am important. waaw surtout bii. waaw bii tamit dafa am important, waaye xëy na am na lu des, waaye bu ñu demee ba ci biir tamit dinañ jàngat tamit IEC taxawaay bi ñu ci waroon am, ndax national assembly election bi dafa tombé woon a weeru koor, turnout bi dafa poon trop. est-ce que bu ñu defee dara ñu gis ne am na lu si xew, buñ paree duñ jàngat, buñ jàngatee ñu xool lan moo waraloon turnout bi po, ndax ñu bëri ñu ngi doon wax ne dafa tàng. nit ñi ginnaaw élection yi nga xam ne buñ ko amalut si weeru koor sa turnout bi dafay po, mastamala nga ñëw amal ko si jamonoy weeru koor nga xam ne tey gis nga naaj bu mu tàngee. waaw ñu ci bëri so rawatina jigéen ñi nga xam ne ñoom ñooy gën a participer ci élection, ndax Gambie fi boo xoolee jigéen ñi ñoo dee gën a participer, te jigéen ñooy toggi ndogu yi. waaw te ñoom ñooy togg ndogu yi, ñooy xëy nekk ci kër yi bale boo refee war a xëy dem marché, nga ne waat di nga dem da nga ne dafay tàng balaa may pare bale bay dem marché dafay tàng du ma mën a dem voté ji, te lii sax amul solo, loolu lañ la si tegal. moo waral xaalis bu ñuy xëpp ak yeneen affaire yu ñuy def noonu yëpp ci élection yi doon jàngal nit ñi njëriñu élection yi nii dafa am solo. waaw dafa amoon solo loolu. absolument. jërëjëf Mohamed, kaddu yi am na solo, danañ ci gën a ñëw bu baax. am na tamit yenn ci kilifa yi nga xamante ne kon niñ ko waxee dooree ko ci président bi His Excellency président Barrow, moom génn na dem sànni ji carte ci waxtu ci gannaaw. danañ déggee ci moom yan kaddu la wax gannaaw bu mu sànnee carte, loolu ci kanam lay doon, ci kanam tuuti incha allah. nañ dégg tamit ci IEC chairman bi Alhaji Alieu Momar Njie, moom tamit àdduna ci élection bi ban gis-gis la ci am, loolu tamit dinañ ko digtal ci kanam tuuti. am na yeneen kilifa yi nga xamante ne tamit àddunañ ci élection bi, loolu tamit ci kanam incha allah. comme ni ñu ko wax, yéen tamit dinañ bëgg a déggee ci yéen ñu faree ci biti di ànd ak ñun comme ni ñu koy defee ak yéen. dafay baax ñuy déggee ci yéen ngeen wax ni ci gox yi ngeen ne, surtout ñu nekk ci kaw bi. xam naa ne tàngaay bi bu nekk ñu nekk ci komba bi buñ jooyee ne dafa tàng, xam nga ñu nekk ci up country bi ñooñu lan la ñuy wax MC, xam naa ne dina doon lu am solo. but léegi incha allah ci kanam tuuti nañ ñëw dégg ci président. but just rek MC, to start with, it's very, very important we talk about the importance of these elections. It's about the local government elections. We have seen how the turnout has been in the presidential election in 2021, quite remarkable. Yes. And we get to the parliamentary, it has more or less a disappointment to many. Low turnout, vote apathy if you like in some quarters. But this has been the trend. It's not something new as far as local government elections is concerned in the Gambia. And yet again, it has been happening. Like you said earlier, it has been attributed to the Ramadan. It has been to the it has been a hot day, sunny if you like. But whatever, is the Gambian people generally aware of the importance of these elections? If you look at how people come out to vote in such a day or in such an elections? Yeah, I think this is a norm in the Gambia, whereby local government elections, especially the councillor, ward councillor election, is given less importance among people, and I think this should be one of the most important, because we're talking about grassroots here. Yeah. So when we talk about ward councillors, these are the people who are dealing directly with the people, other than the mayors or let's say the parliamentarians. So I think this should be a very important thing, because when we talk about development, so all these things, they've been put in one place, which is development. So you cannot be complaining of your people not having development, or your constituents not having development, when you have the right, when you have that constitutional power to change that narrative, but you are still sitting at home and saying like it is not important. So I think that is one thing.
The other thing is the election education. Like, I think this is a very, very crucial part for the National Center for Civic Education, because I think this is one of the most important initiatives that they should took up to, because I think there is a little bit of knowledge about election, about the importance of election, and also how important elections, especially these local ones, can bring development into people. Doing essentially, it shouldn't, if there was a well-planned vote. And you know, some people, so we are tired of voting for people who wouldn't do anything. Disappoint has those are participating in this election, and of course we want to know also how many women are contesting, if you like, in this election, because you have more women voters. So do we have more women candidates in these elections? That'll be interesting that we'll find out. Yeah. MC will help us to get the statistics, and then so we can discuss that as well, and then Jammeh would come in also to talk on more, and then please try to come out and vote. Till less than 30 minutes now, and before the vote would come. The participation of it's growing exponentially. We have seen of them contested during that have into office. It's the number was low, and a good number of them, that is 58 candidates who are 360, 58 women. It is a good number, but the question, right, would have been better. It would have been much better. But the issue is whether these 58, how many of these 58 people will? That is also an issue. It's one thing to be contesting, but another thing to a particular position to contest, but it is also another thing for the people to know, or for people to know whether those women or those women will be elected. I think these are very, very important issues. Even though women participation has been quite long, that Gambian women we should increase participation. Though it has been increased, but the voters decide. Yeah, that is it. Yeah, women participation in Gambian politics. There are key players in some areas, if you like, because they are the eye campaigns, as Nyang would always tell me. I'm going buy campaign. So, lol mimi ne jigéen ñoo waaye bu demee ba ñu toll fi nga xamante ne foofu la mbir mi nekk léegi ñoom dañ di xala des gannaaw. Jot na pour ñu gën leen dooleel ñu politique bi ku mel ni commencé nañ ko mu ngi ko doon xeex ci parlement bi te nee na dana ci dellusiwaat pour mu gis ne loolu gën nañ koo taxawal. But Mohamed si wax ci nit ñi luñ gisagum ak luñ déggagum mooy ne nit ñi ci carte ne ak lu bees ci waaye leneen li nga xamante ne mooy jigéen ñi ñoo ëpp ci voter registration bi ci voter list bi pour voter si waaye tamit daanaka ñu taxaw ci ñoom 58 ëpp ci dafa mel ni des na daal. buñ lay xeexal kenn du la xeexal yaa njëkk a jug xeexal sa bopp ñu doog laa dimbale ndax buñ boolee comme di nombre comme ñi registré pour si élection jigéen ñoo si ëpp. léegi buñ gisee ne seen candidat yi ñoo si gën a néew te ñoom ñu faral. léegi sax da ngay gis ne ñoom neen si jigéen ñi sax ñooy wax du ma ndax nii la nii bu fekkee da nga bëgg ñu dooleel leen faa yoo tamit da nga suñ taxawalee sa koñ koo xam ne sa bopp yaa war a njëkk jug fexe kooku ndax jigéen solo ci lépp nag waaye faaw tamit ñoom ñu xam solo bi rawatina ci jamonoy élection yi ndax boo xoolee waratu ñoo nangu ñu leen di jël rek ñu doon maanaam ay yaay comme ñu doon ay mobilisation bi ay di leen mobilisation ñoo xam ne ñooy dajale nit ñi bi minute yi amee ñoom ñooy woo nit ñi ñuy tàccu bi ñoom ñoo ko war a select wala war a elect da ngay gis ne jël foofu noonu koo xam ne xëy na góor la wala nangam yu noonu soo Amadou faaw jigéen ñi tamit war a xam seen taxawaay xam ne ñoom dañ war a taxaw ci ne jigéen ñi tamit fii ne jigéen daf ko war a mën a mëne ndax jigéen ñi ñooy nekk ci kër yi ñooy yor njaboot gi ñooy nekk ci marché yi ñooy nekk ci fépp foo xam ne bëgg nga mu dox bu jigéen nekkul rek du dox. su ma la déggee mooy parti yi seen bopp am nañ ci responsabilité. foofu la tànn léegi nga gis parti tànn ak
teg ko waaye fekk fuñ ko teg xëj na ñàkk a yaakaar kese ñàkk a bañ a tànn rek waaye fu ñu war a yaakaar de ñëw win lu ëpp ay góor lañ fay teg mi ngi noonu loolu nag su ko defee njiitu parti yi tamit faaw ñu jox cër jigéen ñi seen cër bu baax a baax waaye jigéen ñi tamit cër nekkul lu ñuy kii lu ñuy foqati la cër dañ koy nangu maanaam suñ la ko joxul yow yaa koy jëlal sa bopp ñu ngi koy bopp ne man kat soo leen ma tegul fii parce que ndax Gambie fii am nañ parti boo xam ne waaw loolu moom déedéet yeneen nag député parti yi dégg te loolu sax bariwul député parti lii dégg ne yéen la nangam te yooyu da bul dégg sax moo tax faaw ñoom ñu xam seen dayoo bu baax a baax a baax a baax a baax ndax boo xoolee sax rawatina sax ci élection goxaan xam nga gox goxaan moo gën a jege nit ñi xam nga askan wi ku nekk maanaam mu ngi mel borom ak njabootam nu ngay jegee sa yaay sa papa gox goxaan noonu la mel ci central government bi ak local government parce que local government mooy nguur gu ndaw mu nguur gu suufee gi nag moo gën a jege gox bu ne gu suufee nga la sa kooku moo la ko gën a xam moo ko war a yeggale ci government wala yegg man ci li nga xam ne mooy level am li mu ci mën a def moo koy def li nga xam ne nag weesu na ko moom moo koy da jottali ki nga xam ne mooy nguur gu màggi loolu dafa am liggéey bu mu laaj loolu noonu dafa am benn collaboration bu mu laaj léegi nag ci jigéen gën a xam lan mooy marché yi jafe yi nekk ci marché yi ñooy gën a xam jafe-jafe yi ñoom mi neen ñooy gën a xam jafe-jafe yu nekk ci xam jafe-jafe yu nekk ci tund bi léegi jigéen ñooñu bu fekkee da nga leen bëgg a féetalee ci tàccu kese problème la tey jigéen ñi boo leen doon laaj tey ñu waxal la yan problème dañu am ci réew mi buñ la ko waxalee jaratul sax nga sa bopp parce que ñoom ñoo ko xam moo xam fen la moo xam ki nekk ci nuñ koy waxee moo xam ñu nekk fii jigéen ñi ñoo xam soxla yi dafay jur lenn lu dul rek saafara rek ndax nag kaay ma wax benn affaire Gambia waaye nag li élection saafara wala lu élection saafara bariwul ak kum ci mënti doon nag moo xam suñ councillors yi la moo xam suñ maire yi la président bi la moo xam suñ député yi la wax ju rëy yi kese ñuy def est-ce que nag waaw jéemuñ nag ñu def léegi su ma yàggee ci am dara ko jox te gisu benn saafara te tamit keneen yàgg na ma laaj du ma jox nañ jox jigéen ñi nañ leen gën a baril ñu xool ñoom tamit ndax ne bu ñu xool ne jigéen lañ jigéen bañ a mën a jiite jigéen naa jiite ndax lu tax nga ne jigéen mëntu jiite te yow jigéen ngay bàyyi sa doom jigéen ngay bàyyi sa kër lu tax jigéen mëntu jiite waaye tamit jigéen ñi dañ ci am lu ñu war a wàll bu ñu taxawlee MC Thiam jigéen la moom lañ da ngeen campagne hey jigéen bi lañ taxawal nag xoolal ñun moom la ñuy taxawal ndax yàgg nañ fi taxawal diw góor amee njëriñ jigéen am na fa njëriñ ndax àdduna kenn mënul dem te góor mënul dem bàyyi jigéen mënul dem bàyyi góor kon nag est-ce que ñuy liggéey mi tumaa koy wax bil boobu noonu góor ñi ñoo ko ëpp suñ bëggul mu jàll du jàll te góor ñooñu ku ci nekk xam nga am na jamono bu ko Touma Ndiaye doon yëgle fi nga xamee ni benn naafeq bi nekk ci ñenn ci député yi mooy mi ngi jege si Touma Ndiaye loolu noonu parce que yàgguloon bi mu ko réussi waaye xoolal député yu bëri dañ doon bañ a gaaw against bi waaye xam nga nu ñu def dès bu ñu waroon a vote affaire bi dañ absent wax ne ànduñu ci bill bi ndax boobu xam nañu ñu ngi soxla jigéen ñi si élection bi bañ kenn ku leen jaxase ak jigéen ñi waaye xam nañ ne ñoom ñu ci bëri ànduñu woon ci man sax dama daan toog for ci ay député di toog di waxtaan ne man de ànduma ci bill boobu waaye su ma ko waxee jaay mën na ma jaxase askan wala député xam ne sàngam de nanguwul ngir ñu jéem a ci parlement bi nga xam ne am moo sit si biir parlement bi xoolal boobu naa fexe rek tamit da ngay xool bu balaa nga naan naam da nga fay nekk da nga nit ñi mën la fa nekkal cër lu ñuy jël la waaw dana yomb MC su fekkee da nga rek ci jigéen bu mel ko taxawaay ci élection déggalu ci analyse te foog naa loolu dafa am solo jigéeni Gambia kenn du leen wax ñoom ñoo ëpp ci sànni ñoo ëpp sax ci nombre bi soo xoolee over 50% jigéen la faral kuñ boot rek amal yaakaar soo léegi da nga gis ne waaye pour ñu dooleel leen ñoom ñu falu is a problème su fekkee dara rek balaa ñoo dégg ci président bi nekk na gannaaw boobu mu sànnee carte ba pare comme soo waxee si fii am ñoo xam ne en tant que jigéen dañ wax ne yaa ngi faral ay fu góor taxaw comme ni ko Gad mi waxee fu góor taxaw jigéen war na faa mën a taxaw parce que suñ xoolee si suñ government bi nga xamante
xamante ne jigéen lañ te am na gis nañ tam yeneen jigéen yi nga xamante ne mën nañoo taxawal seen gox as councillors mën nañoo taxawal seen gox as parliamentarians mën nañoo taxawal seen gox as tamit comme nga xamante ne mooy mayor waaye gis nga mayor élection bi tamit nu fa demee waaye boobu tamit beneen waxtaan la waaye daal comme ni ko gar mi waxee rek nit ki daal bala ngaa ne naam na nga fa ne jiital su nekkee ne jiital jigéen ñi yow na nga fexe ku ñëw jiital noonu mu mut njiit wow, they want to support women empowerment when that particular woman is not empowering him or has issue de nekk tamit jigéen xam nga rek jikko jigéen ak yooyu noonu kii duñ ko mën a fal ak yooyu noonu bëgguñ mu raw ñoo ak yooyu yëpp daal comme mentalité rek waa issue la te jigéen ñoo as well as solving issues yii nii women participation in politics dina gën a wàcc. ok all right interesting am na solo jërëjëf MC xam naa ne dinañ gën a wax ci jigéen ñi bu fekkee ne results yi commencé naa génn ci kanam dina doon lu interesting ñu xam ñoom 58 ñu taxaw ñaata lañ cee mujjee fal loolu dina doon lu am solo at this moment is about countdown gis ko bi seen screen si Eyeafrica TV so less than 20 minutes ngeen am ñi nga xam ba léegi ngeen dem carte yi bala muy late am ngeen ci responsibility pour change narrative ci community development yi councillors yi so loolu ngeen bàyyi ko xel well at this juncture it's less than 20 minutes before closing would close officially in the country as you can see on your screen you can see it there so in case you haven't voted yet please take time to go out there and rightful polling station and cast your vote that you would affect development or change in your area, and that's all it takes to have a voice, aerial development or community development, if you like. So at this moment, let's hear from the President, His Excellency President Barrow also cast his vote earlier in the media, and let's what he had to say right after. Around you, the country doesn't have developed. So this country must be peaceful. This is our country. We have no any other country in the world we have. To me, this is in the world. This is the best place to live. So that have encouraged me, and really I am very confident that this Gambia is moving forward. And for the Gambian, the sky is the limit. Sure. Personally, and my God committed country forward. This is interesting. At the executive level, we are the incumbent. At the National Assembly level, we are the, but at the level, we are the opposition. So that's very interesting. So it is a very interesting election. And there is a real competition going on. We want to get back the council, if that the council can work with government. But with all this, it is not our responsibility people to make that decision. On that note, I thank the media, and I thank everybody around here, and I thank the Gambian people, and I thank the party leaders, and the entire IEC, and the security services. I think they have been supported the whole until today that we are voting, and all the process have been very, very, very full. Thank you very much. Let me speak in local languages, because I'm a linguist in the Gambia, so that's why they always want me to speak the local. All right, that's the Barrow speaking to the media just right after casting his vote, and as you just heard from him there, he reiterated his government commitment to deliver development to the Gambian people. And most interestingly, like he said, these elections are very, very interesting because, like he said, as government, they are the majority, if you like, the executive, so the incumbent in the parliament more or less the same, but in the local governance, according to him, it has been quite very difficult. So they want to change the narrative, but it's all up to the Gambian people to do. So those are the comments of the president, and we will try to digest some of his comments on that. So MC, very interesting there from the president, and he thanked the IEC also for organizing a smooth election. Relatively, we haven't had any major incidents so far. Yes. There might be minors in some area, but not it happened maybe in some areas or
should say, in some past elections or maybe in other countries, but we have relatively witnessed a very peaceful election. So quite from President Barrow. So before I come to the President, I think the Gambia should be given this credit of conducting peaceful elections generally, in the sub-region and in the world at large, so which is something very, very important, and many people emulate us for that. The President says important that is like they are the opposition. Yeah. Something very, very true, because right now, yes, they are the majority, executive as well. Comes to the local government elections, obviously the opposition have the upper hand. So it's like a race. Like for example, the opposition, they have what it takes. Like they have it. So the incumbent, the other party rather, that is the opposition, we can say, they are coming to take that. So whether they will take it or not, it depends on the people, like the President said. You know, so he said the development can be better with him and, you know, his party and all those things. But the decision, which is very, very important, because whatever we have to say here, we have to consider the people, because they are the ones who are going to make that decision, whether they are going to maintain the opposition as you know, the incumbent, like the dominance, or they are going to allow the opposition, that is you know, the President and his entourage, to take over and you know, develop the country as he said. Indeed, quite very, very interesting there, and yeah, so that's quite very interesting. Anyway, we will see, because the power belongs to the people. And they have to decide how they want to be governed, from the local council to the parliamentary and to the national elections, which we have all witnessed how it pans out in the Gambia. So we will get to see also later in tonight how these elections are going to end, or going to pan out tonight. So Mohamed, dégg nga président bi lu mu wax ci élection bi, jàpp na ne élection yi am solo la, gannaaw bu mu santé li nga xamante ne mooy IEC taxawaay bi, gërëm tamit political party, jàpp na tamit nguuram bi dana taxaw wala dana continuer taxaw pour gis ne développement am na ci réew mi. jàpp na ne nag ci élection yi passé ñoom ñoo nekkoon incumbent, waaye bii ne beneen boor bi lañ féetee. waaw moom sax langam gi muy NPP bii mooy nekk seen, waxuma bàyyi élection yu jàll de comme yi mu defoon ci local government, waaye bii mooy nekk seen first local government election apart from bàyyi élection yi nga xam ne jàll na yooyu noonu, waxuma yooyu, waaye bii nii nga xam ne mooy local government election bi nga xam ne moo nekk di daw nii. waaye li mu wax am na solo, moom xam na ko, xam nga président bi si réew mi la dëkk. te it lu ñuy wax rek mooy kii ëpp li muy jot xibaar. kenn ëppul ko li muy jot xibaar. moom xam na lu mbir mi di demee. moom moo la ko gën a xam. ba noppi tamit fu ñu war a toll mooy léegi, parce que léegi xam nga léegi-léegi ñu wax la ñu ne la léegi faaw ñu am separation of power, maanaam tollale ci nguur. maanaam tey jii ngay gis ne wàllu ki nga xam ne moo yor bànqaasu li nga xam ne mooy jëm ci wàllu muy exécutif bi nga ñëw am législatif bi nga ñëw am li nga xam ne mooy judiciaire bi. léegi si wàllu boobu tamit si nguur yi tamit dañ ko war a am. waxuma ni always tey jii National Assembly bi government bi nekk majority, local government election ñu ñëw si local government si ki nga xam ne mooy nu ñu koy waxati sax nguur gi nekkaat majority, ñu ñëwaat ci yeneen élection yi muy xëy na meew yeeg yooyu nguur gi tamit dominé tam faaw askan wi tamit ñoom ñooy xool, ndax njiitu réew mi ci ay kàddoom ci bi mu doon wax ci kàllaamay Kocc am na fu mu waxee ne léegi nag ci yéen la des, ndax yéen a yore doole ji, yéen a yore baat bi, yéen la moom xam na ko bu baax a baax. waa kañ la ñuy xam ne askan wi ñoo yor doole ji, kañ lañ koy xam ñoom. non ñoom xam ne ci élection yu mel nii si lañ ko war a xam, parce que nag nit ñi si la ñoo wane ko fu nekk nii. waaw léegi ndax dañ koy fàtte bu élection passé. loolu tamit mooy beneen jàngat. moo tax tamit ñun askan wi ñun ñoo war a xool léegi, waratuñoo xool rek. ci moom li mu waxee dafa jàpp ne moom ci ñu leen joxee kaddu wala doole ci doxalin ñoom li nit ñi xaar si ñoom wala ñoom ñu ngi koy def, parce que dafa gën a feddaliwaat ne taxaw coloré boobu wala taxawaay boobu dina continuer di am pour gis ne développement am na. te jàpp ne élection bii nii dina tax ñoom bu ñu amee tamit ndëgër laay ci élection yu mel nii dañoo mën a gën a taxaw nit ñi ci mën nga koo déggee noonu ci kaddu yi ni mu ko waxee. waaw xam nga léegi nii xam nga jamono ju nekk nii dafay méttee wax, dafay jafee wax. waaye tamit pour nga wax rek dëgg, ndax tamit nit ki da ngay wax sa axulaay taala bu fekkee da nga neen da ngay jàngat yëf yi ni muy demee. njiiti réew mi ngir nit ñi joxoo li nga xam ne mooy, parce que am na majorité ci parlement ba pare.
nga ñëwaat war koo joxaat majority ci local government election nit ñi nañ xool rek ku nekk sa gox ku la fay represent yaa xam waaye tamit bu fekkee da nga jàpp ne lu la njiiti réew mi wax nii mooy mi ngi la bëgg parce que li muy wax nii yëpp man jàpp naa ne waxi campagne la xëcc ci boppam la rek waaye tey du ba si campagne waaw ma mi ngi koy def gars yi ñoom amuluñ benn bés buñ ci campagne xëy na is not officially campagne yi waaye soo xoolee message bi muy joxe képp ku toog fële dégg ko te demaguloo vote mi ngi lay wax si sa xel ne la soo bëggee nag ñun ñu war a mën a gën a taxaw si yow gën a taxaw si sa soxla yi mooy faaw nga jox ñu ñun majority ndax fii ñoo nekk fii waaw gën a yomb waaw very good non waaye nag ko soo bàyyi xel tamit li nekkul lu bees si président bi yàgg na laa wax ne moom councilor yi nga xamante ne opposition lañ wala ay mayor wala chairman de yàgg nañ leen di gàttal indil ay jafe-jafe waaw loolu yàgg na ko loolu yëpp man jamono yi man njiitu réew mi heure bu génnee wax rek man dama koy jàppee ne Adama Barrow njiitu NPP buy wax surtout ci jamono yu nekk ci élection man noonu laa ko jàppee du ma ko jàppee ne njiitu réew mi mooy wax ak askan wi waaye buy wax yëpp li muy wax mooy ñi ngi may gàntal li ma war a liggéey local government bi nii nangam léegi loolu yëpp lan la ci jublu mooy bu élection jotee na askan wi xam ne xëy na développement bii nii amul tey jii nañ waxante dëgg damal neema seen yoon bi nu mu yàggee foofu noonu kenn toppatoowul ko damal Ibo Town damal Fajikunda damal Bundung ak ci yeneen yoon damal ci dëkk kaw gi am na ay yoon yu garaaw a garaaw léegi nañ waxante dëgg la local government yi muy council yi am nañ ci cër waaye dafa am fu seen doole yem am nañ ci responsabilité waaw bu seen doole yemee amul UDP nga bokk amul NPP nga bokk amul APRC amul feneen ak feneen xam nga lu xew mooy yow ak central government bi da ngeen war a liggéey da ngeen war a joxante loxo ñu liggéey gox yi nga xam ne amuñ yoon amuñ hôpital muy barabu fajukaay. est-ce que loolu nekkul problème bi joxante liggéey boobu soo xoolee Banjul ak KMC daanaka defante moom moo gën a bari ci at yii nii yëpp diggante nguur ak council bi. loolu moo lay wan ne la ñoom muy ñoom kenn la si askan wi ñorut waaw ndax bu la askan wi ñoree Amadou mooy bu élection jeexee rek yow da ngay fàtte mbiru élection da ngay fàtte fi nga bokk gis nga fekk gis nga Afrique problème bu njëkk a am muy Gambie fii mooy ñu am président boo xam ne moom is a party leader. Africain. problème buñ gën a am suñu problème fii mooy loolu ñu am président boo xam ne parti leader la fépp fu wax fu ñu la tontu waxee ci politique nga tontu ci politique wala nga génn press release fépp fu ñu defee benn développement ci politique yaa ngi jéem a xam yow sa noo koy saboté fële sa militants yi wala sa sympathisers yi ñi lay topp ñooñu kese ngay jéem a xool nooy gën a mën a xamee ba gën a dëgëral yow sa parti nooy gën a mën a xamee ba gën a mën a farataal yow sa taxawaay ci sa parti kañ yow ngay tal kon askan wi waaye léegi nag bu élection di waaj a jot nga tàmbali nag change li nga xam ne mooy nu ngi dee communiquer léegi communication bi yëpp da nga koy bés ci nan ngay def ba fi nga xam ne doo faraan neexle nga neexle fa léegi bu ñu jógee foofu local government ñi nga xam ne ñooy incumbent te nekk si opposition bi ñoom tamit wax ji yëpp bu ñu xasee ba win mooy léegi nu ñuy def mooy ba fësal ne ñàkk développement bi am yëpp nguur gi la te ñoom it amaana am na luñ ci war a mën a def waaye lépp dañ ko bëgg a jiñ nguur gi pour ñu wan nguur gi ne ko defuloo fi dara léegi ñoom it ñu ngi wokkal seen bopp ngir seen teget yëpp nekkatul local government election buy ñëwaat de xam nañ ne balaa local government election yi ñëwaat presidential election muy ñëwaat te presidential election ñu ngi bëgg a ngemb si seen parti leader bi léegi ñoom nan la ñuy liggéey ñoom ñaar parce que ku nekk dafay bëgg a xas moromam ku nekk dafay bëgg a jaxase moromam ak askan wi mooy sonn rek ñun ñooy seetaan waaye ñun tamit suñu problème mooy dafa mel ni xaw ma dañuy liggéey bu élection jotee xaw ma nu mu demee waaye bu élection jotul dañuy gis yëpp ne kii di xaaral ba mu ñëwaat fi rek gis naa lii te xam nga fan nga ko war a jooyee waaye kooku bu ñëwaatee dafay mel ni saaku suukar dëgg la weeru koor ñu jox la saaku suukar léegi ban njëriñ la lay amal ban njëriñ ginnaaw waaw boo suukuree ba pare ok waaw léegi suukar nga ba pare nawet bi ñëw weeru koor jàll na nawet bi ñëw nga war a génn sa kër doo mën a génn nga nekk si marché bi mu taw nga xalaat sa néeg ndax seenul sa fit dootu dalat li ngay jaay sa dootoo xamati yaa ngi xalaat nooy ñibbee boo ñibbee tamit xuusaat si biir ndox bi moo xam neema nga dëkk ak foo mënti dëkk foo xam ne dafay taa yaa ngi bëgg a waxal nag waa Ibo Town dafa mel ni non waaye loolu moo am Ibo Town xam nga man su ma dëkkee foo xam ne taaw su ma dëkkee foo xam ne taaw Mariama mi dëkk fuy taa man ak moom ñoo yem ci réew mi benn voter card la yor ma yor benn voter card absolument keneen noonu la yor président bi sax benn voter card la yor xam nga wax kon nag dañ fi war a nekkal réew mi bu ñu xaar ba élection jot ñu ñuy nax waaye nag loolu fekk fippuñ yeewi suñu bopp kenn mënuñoo yeewi askan wi ñoo mën a yeewi seen bopp alright am na solo MC dinaa ñëw ci yow si loolu nga kemman waaye ba ñu fàttali rek ku ñuy seetaan daanaka lu ci des about 3 or 4 minutes ñoom moo des balaa vote bi di close ñu fàttali rek comme ni ñu ko yàgga di waxee ak nu moo amee ci réew mi mooy ñi nga xamante ni ñu ngi ci polling centers yi fu ñoo sànnee carte yaa ngi ci line bi bu la fa 5 o'clock fekkee dañooy bàyyi nga sànni balaa ñoo tëj wala yow bu la fekkee sànni 5 fekku la sax nga àgg 1 after 5 miin ne doo mun a vote
so ñi nga xamante ne xëj na ba léegi ñu ngi seetaan te bugg a vote 3 minutes nga am or 2 minutes nga mun fa àgga pour nga sànni sa carte bi te nag daanaka yëf yi jeex na ba pare li ci mun a am tamit ñu fàttali ne sport counting moom mooy am te élection bi buñ ko tëjee rek ci foofu lañ ko compté ci tàng bi foofu bu ñu yekkee rek xam nga nag boobu dafay doon lu interesting so MC ñàkk a développement bi mu wax balaa ñoo déggee ci IEC chairman bi Alieu Momane Ndiaye moom tamit waxoon na ci gannaaw dafa mel ni Garme lu mu fi wax léegi loolu tamit est-ce que contribute li tax nit ñi di discourage bañ a génn sànni seen carte parce que nit ki dafa lay ñëw mu dig la wax la lu nekk mu ne ci opposition bi la fare wala ci incumbent bi la fare mooy ci nguur gi boo amee yaakaar moom nga fal ko mu dem fa juróomi at daanaka du defar ci area bi dara so loolu da ngay jàpp ne man kan laay gomati ba sànni ko sax pour mu indil ma développement bu ma soxla. Yeah, I think that is very important. Yeah. And that's why earlier I said people are aware, like who is there for them and who is there to bring development. Yeah. And I was not surprised to see certain candidates, going into their wards, trying to, connect with the people again, after 5 years you've been there, nobody have been seeing you, nobody have been seeing whatever you've been doing, you have just indoors, even people to see you in social gatherings. And these are very important issues. Gambia is a very socialized country whereby we go for each other in ceremonies, in funerals. But, we hardly see, sometimes some of these councillors. Yeah. Like, most of them feel too big. Because you are the councillor, you should not mingle with people. Like, you should not go and meet them. Like, people should not come and meet you. Yeah. Because when you needed them, you went to them. Yeah. So when, you shouldn't wait for them to come to you. Yeah. After all, the power that you try to brag about is given to you by the people. Yes. And they will do all that they could to make sure that they get divorced when they need them. Yeah, so people have not been seeing you for the past 3 years, for the past 4 years, until last year or so when election is due. You began, going out to the people, attending their functions. Look, Gambians are aware. Like, they know actually what is happening around, unless they go and do otherwise. You understand? So I think that part of a politic or that kind of play, politicians should do away with that. Because it is not like the olden days when people will come and then they will be like, okay, di jamalante ak yoyu nonu bu gari saw karra bi ñu ñëw wa nga rek dañ ko wara bayyi nga mom dal mom lañ xam wa nañ ko jox sa conscience. No. Example, Moninko last parliamentary elections because of the number of independent candidates that we have. Hangolul Gambia most of many independent candidates in the country. Mula wana ni niti said mindset yangi change. Like, they are not in for party things. Like, they are not in for mayor talks. They want people who will develop their constituents or their wards. And you will be surprised in these particular elections with what I am telling you. Like, people are aware. Yes. And we will get to find out when the results are announced. We will see whether we would get to see any difference as it has been happening. Because, like the president has said, it is a very interesting elections. And for what is in order, it should be interesting because as we said, this is election for the people. It's about community thing. It's about community development. But whether the people are aware that they need to be cautious, they need to be vigilant, they need to know the people that they should give their responsibility to. It's important. So it is now exactly 5 p.m. across the land. So voting should officially now close across the country. That is according to the Independent Electoral Commission. It's 5 p.m. here in the Gambia. So it means elections should close right now across all voting centers in the country. That is unless if you are on the line whilst it's not 5 p.m. But if it's already 5, that means you are already not qualified to vote. That we have to say. So it was since 8 a.m. to 5 p.m. Everybody had that time, had that opportunity to go out and cast your vote. But in case you missed, due to what is in order, whether you are not interested, whether you are not bothered to be part of those people that would be having their voice to choose people that would represent them in the council, that will be it for this year, unless and until when probably it's about by-election or any other elections, or maybe in the mayor elections or chairperson elections in May 20th. That is also in the near future. We should be also witnessing another poll.
mën a am issue because like yow da nga lay toog ba nga ne time demagut fen xaaral ma toogagum léegi yow fi mu nekk nii right now voting bi close na nga war a dem step in ñu ne la ne close na nga ne no da nga war a vote because it's your right when there was a particular time stipulated for you to come and vote so you cannot just come and force yourself when it is officially closed so I think that we normally have issues like this also yeah moo tax ñu ceer bu baax su ko defee dinañ ci ñëw waaw ay si ñoom it nañu xool gis nga élection bu xewee nga léegi dañu dafay xew ci situation yoo xam ne situation yu extraordinaire comme Ramadan la xew timing bi tamit da nga koy war a xool nit ñi tamit dafa daj ñu xam élection dëgg la lu am solo la ci réew ndax tamit ci doxalinu réew bu li mooy tax saa bu ñu amee élection da xam ne démocratie nooyi na saa bu réew amee élection xam ne démocratie nooyi na nattookaay la waaw ci démocratie mooy tax sa démocratie nooyi waaw comme nit ki ni muy nooyee démocratie élection moo koy nooyil waaye élection bu jaar yoon laa wax de waxuma élection tappaleeg njuuj njaaj waaw loolu moom bu amee moom ray nga démocratie xas nga ko saaga nga ko waaye tamit bu jamono yi moom bu amee Amadou nañuy fexe tamit di xool time yi tamit wax dëgg fa yàlla parce que nu ñu koy jéem a xoolee rek waaye 5 nga tëj kii man moom man sama kii man moom dafa teel pour yow lay xalaat pour ñu yokk affaire mënoñ ko yokk yóbbu ko ba ay 6 parce que tamit naaj bi nu tàngee nii da ngay gis ne maire bi am na maire yoo xam ne dañu bëgg a dem vote waaw maire yooyu war nañu xëy suba waaye nag buñu mëntu xëy suba waaw dëgg la waaye man daal sama gis waaw xam nga xool situation bu feer koor gi ñëw moo dëggal bi élection bi parce que ñi war a jóg dem jëndi njaay yooyu tombé tara da ngay xool tamit xam nga nit ñi duñ bàyyi jëm a sacrifice nit du wóor ba ngoon di lekk Mohamed tamit dañ la wax ne sa réew daf la war a jaral sa gox daf la war a jaral some extent tamit ak tàngaay bi ak koor gi yow tamit da nga ci war a bokk parce que tey ak lum tàng bu doon taw tamit sa gal si ndin 10 te filaay baa ngi taxaw waaw booba da ngay jéem a fexe nga fay yeggee nag waaw ok waaw baax na léegi waaw dëgg la lu ngay wax dëgg depuis 8 o'clock ba 5 o'clock mun nañ jàpp ne waxtu baa nga fa woon pour ku nekk jéem a pour dem sànni sa carte ok léegi comme waxtu bi jeet na nañ déglu Aliou Momar Njie moom moo nekk chairman bu Independent Electoral Commission moom tamit jotoon naa waxtaan ak taskati xibaar yi te suñ team bi mu ngi fa woon naka la gisee élection bi ak lan la ci doon xaar ñu déglu ko den su ko defee ñu def ci jàngat continuer tamit wax ci leneen ci élection bi. Lower than the presidential or national assembly, but we are looking forward to the mayor's election. That I think people will come out in their numbers to vote. Yeah, but so far it's peaceful countrywide. Well, as you know, we are implementing the law. As the law have cleared the air and tell us exactly what to do, how to do it, and that's where we are. Well, as you know, it's usual. That's always the case. Because presidential elections is more because we had over 90%. But come local national assembly elections, this time because of the issue of the chairmanship of certain areas, more people come out and vote. We are saying that the law as it stands, unless it's changed, so that the IEC will give the option to either advance it or reduce it, the term, when you coincide with Ramadan. And we are working on that. First of all, alhamdulillah, buñ fekkee bés bi tey mu nekk bés bu am solo, bés boo xam ne ko rafetlu trop because for the first time suma tour suma nataal nekk si ballot box mu nekk loo xam ne ono bu mag la si man pour ma represent taxaw fii ne dama ut place yi representation pour Ibo Town ak Joswang waaw actually waa Ibo Town Joswang ñun suñ message bi yëpp daf dee nekk ne lii suñ xeex la ñun ñëpp képp ku dëkk Ibo Town ak Joswang fight bu ñoo fight nii suñ fight la so yaakaar bi nekkul yaakaar boo xam ne suma kaw laa ko teg waaye teg naa ko si loxo youth si teg naa ko si képp ku dëkk Ibo Town Joswang ne bi moo nekk the best time fu mu nekk ni pour ñu def changes buñ soxla ñëpp xam nañ condition buñ dëkkee yàgg na du 10-20 years so xob bi daal foofu laa ko teg bàyyi naa ko si loxo waa Ibo Town waa Joswang definitely loolu dina am te dañ ko soxla trop te incumbent bi lu moo wax fanaa ne journaliste yi ñu ngi si biir dëkk bi fii nii kuy dugga Ibo Town di génne Ibo Town xam nga condition boo ko bàyyee 5 years ago ndax gis nga fi changes ndax gis loo fi changes ñun ñëpp xam nañ ci dara du waxi tuuma digga la fak la so anyway
Ibo Town daal si gannaaw la nekk te ñun nag dañ plan pour génne ko si condition boobu noonu te soobee yàlla nañ win élection bi te dinañ isi changes boobu noonu. daal boori 6 yooyu dinañ dégg soppiteef dina am fii. incha allah boori 6 di ngeen dégg soppiteef te foofu nekk bés bu ees mooy suñ page bu ees bu ñëw toon pour Ibo Town ak Joshua ñu start development process. acha mu ngi noonu independent candidate Bala Musa moom moo doon wax noonu suñu reporter bi di maam moom mu ngi woon ci ground bi balaa moom dégg ngeen ci aman IEC bi dina wax moom tamit ci gis-gisam ci élection bi ak yu mel noonu so loolu mu nekk li am solo nañ déggee ci ñeneen ci kanam tuuti tamit ni ñoo demee ak fii ak yéen bala 6 o'clock towards 7 fii ak ndogu daal xam naa ci diggante bi danañ mën a dégg ci ñu bari xam naa ci kanam tuuti ñu ubbi line si ñu bokk ak yéen jotaay bi yi ñu nekk ci surtout ci ab country bi URR CRR RRR Ben of Bank Region ak Banjul KM bi West Coast bu gën a ñoo xam ban naka ngeen gisee élection bi ren ak ban yaakaar ngeen ci am xam naa ne fu mu nekk nii candidat si yëpp ñu ngi toog seen ay njaboot déglu waaw fu mu nekk nii commencé na call yaa ngee daw parce que sport counting la xam naa seen agency ñu ngi ci ground bi pour witness counting process bi so interesting ci dégg nga Aliou Momar Njie wax na ci élection bi te président bi gërëm na IEC si taxawaay process bi te moom tamit wax na sax ba tuddal li nga xamante ne weeri koor bi ba pare Bala Moussa tamit kenn ci candidat moom mu ngi wax ne fii amoon na yaakaar ne nit ñi dañoo génn ba pare tamit am na yaakaar dina win so loolu candidat si yëpp yaakaar boobu la ñu am right now moom they are all winners amul kenn ko lose kan mooy win kan mooy lose loolu ci kanam tuuti lañ ko xam te loolu Gambien si ñoom ñoo koy decide. Yeah, as usual, the chairman said everything is the election is going well throughout the country, which is something very very interesting to hear for the ears. And this is what everybody has been calling for, a peaceful election. And so far, as the IEC chairman said, it is going as expected or the way it should be, which is something very very important. And the independent candidate there as well, he said, they need changes like the ward. The Joshua ward, the Ibo Town ward, they need changes, and he said the changes will come. Because I think that's what he's hoping for. This is a hope, for not even for only him and the rest of the candidates in other, wards also. They have that same belief that they can change, the and equally, the incumbents also will hope to continue. To be there representing their people. So it's all about hope right now, and it's all about and the decision lies on the people. Yes, on the people's vote. So whatever decision you make, like how do we say it? Naka lañ ko dee waxee sa si olof bi sax. Ci naka la ku lifin sa lii xaw ma tega ko xaw ma naka. Waaw, comprendre. If you make your bed, so shall you lie on it. So nekk léegi des na si yéen. Ndax boo ngeen development or not. Kan la si ñoom kan moo leen mën a indi development boobu noonu des na si yéen. ñoom loolu lañ laay fay. So the decision is yours, and then the decision has finally been closed. Absolutely. I think, yes. It is. ñoom ñëpp a ngi toog si nen daal. waaw right now moom xam naa ñëpp ñu ngi xaar. So right now nga wax ñu political party candidates yi ñaata candidates yi nga xamante ñoom ñoo jógee ci political party ak ñaata independent lañ am. pour tamit gars yi xam loolu dana interesting trop at this moment. waaw ñi nga xamante ne ñooy APP All People's Party ñoom am nañ benn candidate. APRC they have 17 candidates throughout the country. GDC bu Mama Kandeh ñoom am nañ 36 candidates throughout. JFA Gambia for all ñoom am nañ benn candidate. GMC bu May Fati ñoom benn candidate lañ am. NPP ñoom am nañ 99 candidates throughout the country. NRP National Reconciliation Party ñoom am nañ 4. ñi nga xamante ne mooy PAP People's Action Party right. ñoom am nañ 2. ñi nga xamante ne ñooy doy bu Halifa Sallah ñoom am nañ 27. PPP ñoom am nañ 9. The United Democratic Party of Ousainou Darboe ñoom am nañ 102 candidates throughout the country. Independent candidates nag am nañ 68. mu make total by 367 with 58 women participating in this 2023 ward councillor elections. Interesting. So the independent summit am nañ ñu bari taxaw nañ independent. loolu tamit dafa doon 68. I think it's a good number. It is a good number. te gis nañ ci parliamentary bi. Mohamed independent si make a good performance ñu bari ci ñoom lu musut a gis ci réew mi independent bi def am ko ci parliamentary bi nga xamante ndax mën nañoo xaar loolu tamit ci élection bii nii. waaw mën naa nekk xam nga problème bi mooy National Assembly election bi dafa jàngaloon ñu bari parti yu bari.
daf leen teach lesson xaw ma ndax ñoom nag surtout NPP waaw surtout parce que loolu leen doon wax dañu bañoon waaw ñoom jànguñ ci léegi loolu nga foog jànguñ ci di ndax gis jànguñ ci ndax jàng bi mooy nit ki bul ko forcer lu mu bëggul ndax indépendant yu bëri nekkuñu woon ne dañ amuñu woon parti buñ bokkut dañ jógee ci ay parti dañ fipp jógee ci ay parti ndax dañ ne ñi askan wi ñoo ne ñun kii lañ bëgg ngeen tànnal ñu bañ demee ba fu ñuy tànnee ñoom ñu ne leen parti bi ñoom ñu ne kii lañ bëgg ñoom nag ñu fipp ne ñun kon dañuy demal suñu bopp te bañ demee ñoom ñoo mujjee wiin moo lay waral ne léegi nit ñi waruñoo xool comme ni ko MC waxee léegi waruñu ñoo nekk ci politique boo xam ne dañuy xool parti waaye nañ xool man kii ndax tamit nañ waxante dëgg ki nga xam ne moo dëkk ci sa xam nga am na ñoo xam ne ñu ngi dem xëccoo Ibo Town ci seen woon fanaanuñ fa yenduwuñ fa xamuñ sax lan mooy problème Ibo Town maa ak ñoom ñoo fi yem dégg lañ ci am wala am fa benn jox soxla rek jaa fa génn waaye dëkk bi nga fay dëkk ngay dunda ñoom coono bi di war a génn sa yaay war a génn am jafe-jafe sa soxna am doom oto bi ko war a ñëw jël si mënu ko jël dañ koy mujjee boot ndax dañu man dem naa Fajikunda am na koo xam ne daf doon wasin man ma tombee ko noonu la demee dañ ko boot génne ko si ndax oto mënul dem ba foofu noonu te moom mënul dox ñu boot ko mu jógee foofu yow bu fekkee foofu nga dëkk yow candidate boobu noonu bu boobaa di nga mën a xam nan ngay doxalee ba pare indépendant yi tamit surprise mën nañoo ñëw nit ñi participer woon ci National Assembly election yi ba am fii seat yu bari mën nañ koo amaat fii ndax tamit problème bi mooy ñu bari tey day fipp moo leen tax a taxaw indépendant yu bari nekk ci gox bi ndax boo xoolee indépendant yi ci bari sax ñoo lay gën a am good intention pour développer gox bi ñu jógee xam nga lu tax ñoom dañuy mer maanaam dañuy toog maanaam 5 years 10 years 20 years ngay dund ci benn gox développement ñu mel dañ la fàtte sa councilor yi nga yàgg tabb yëpp bu ñëwee waxi neen sa député yi waxi neen président bi waxi neen bu boobaa na nga ne man ñun sonn nañ ci naxaate bi léegi nag ñun nen jug maire yi ñooy dajale seen fukk seen 10 seen 20 fal ko moom kooku mooy waaye nag problème bi moom it ñoom it neen diggee luñu man ku ci nekk boo yitee local government act bi xam nga fu nga li nga mën boo fi diggee nag ne su ma ñëwee naa leen defaral lii te yow xam nga ne yow mënuloo ko waaye nag am nañ luñ mën tamit waaw loolu laa wax liñ mën nañ fa yam nañ diggee luñ mën xam nga tamit am na ñi nga xamante ne problème bi mooy surtout ñu fi nekkoon waaw diggee lu mën xam nga nag kuy ut place léegi tamit waaw dég dee overla diggee comme noo ko waxee diggee lu nekk waa dé yow xam nga ne sax mënuloo ko waaye tamit ñeneen ñi luñ mun sax lañ jug di def foofu tamit am na yeneen wards yi nga xamante ne dañ ci am disappointment bu mag a mag so which is very very unfortunate ci léegi nag dem na ñëw na Neema gi si la bokk Ibo Town si la bokk Fajikunda si la bokk dem na ñëw na xëy na yow bu baal ngay waxal seen bopp waaye dem na ñëw na léegi fu mu nekk nii tànneef bi jeex na ak luñ ci mun a wax ñi yàlla def ne ñoom lañ tànn nañ leen ba pare te loolu ci kanam tuuti bu ci yàlla àndee AIC nañ ñu xamal ñan lañ tànn ak ñuñ tànnul ñin tànn nag foog ñu wax ak ñoom waaye wax gi jotagul loolu ci suñ kanam léegi nañ déglu ñenn ci ñi nga xamante ne jot nañ wax ak ñoom ku mel ni Bakary Badji Minister of Youth and Sport moom sànni woon na moom tamit carte ci suba am na kàddu yu mu wax mayor tamit Talib Ahmed Bensouda bu KMC moom tamit jot nañ wax ak moom mayor tamit bu Banjul wax nañ ak moom ak ñeneen ba force nañ déglu Bakary ak mayor Talib ñoom ñaar ñu déglu leen lan lañ gisee élection bi ak lan lañ wax ban yaakaar lañ ci am. ground bi ñun xam nañ ni mu demee te xam nañ ne by the end of tey li nga xam ne nii mooy NPP APRC coalition bi ñoom ñooy amee majority in council loolu moom incha allah noonu la moo demee. waaye xam nga ku nekk ak ci réew mi xam nañ ni fi dee demee ñun xam nañ ne moom mais bi mu ñëwee KMC am na ay staff yu fa fekk yoo xam ne nii ci beneen parti lañ bokk te dañ leen fa génne li tax ñu génne lañ fa it's not because dañ def lu bon luñ xam waaye because ci beneen parti lañ nekk wala dañ yaakaar ne ci yeneen parti lañ nekk. moo tax ñu génnee leen CEO bi nekku fa director of finance bi ñu fa fekk nekku fa ak ñeneen so ñooñu suñ fa nekkutee lan moo tax nekkuñ fa am na ñoo xam ne dañu leen demote génne leen from positions yu kawe yóbbu leen ci ay positions yu ndaw yóbbu leen secretary yóbbu leen fish market ñeneen ñu yóbbu leen Charles Diaw lu waral loolu it's because of politics civil service bi na warta bi na mee noonu
civil service buñ la employé through the local government service commission mais bu ñëw dafa war a liggéey ak ñooñu waaye boo gisee ñu génnee ñooñu dara tax waaye nag comme jamono ji jotagul ñun dañ leen bàyyi ñoom ñuy wax la ñu war a waaye ñun xam nañ ne am na ci staff yu bari yoo xam ne dañ leen fekk biir council ñu génnee la ñeneen ñu demote leen including even drivers so waxee ne man politique taxul maa jóg loolu wax la ñaareel ba right now liy xew ci council gi ñëpp xam nañ ko even in the community boo demee waxtaan ak nit ñi dinañ la wax ne ndimbal bi nga xam ne mooy ñëw ci community bi ay bidong yi even lu gën a ndaw ba nga xam ne ni mooy gallon yi ñoo def mbalit boo nekkutee UDP supporter doo ko am boo nekkee NPP dañoo jàll sa kër jox ko keneen so li ñoo wax ak lii nekk ci grand bi dafa utee te nit ñi xam nañ ko bu baax waaye ba si élection si jotee nit ñi dinañ manifester loolu waaye ndax councilors yi liggéey nañ ndax liggéey loolu dafa des pour seen nit ñi nga xam ne ñoom ñoo leen sànni carte pour ñu decide léegi nag ku nga xam ne nii doole nañ la ci place ba kon dinañ gëm ne liggéey nga moo tax sa nit ñi delloo la ci place bi buñ la voté out nag nga xam ne doy luñ li nga liggéey moo tax ñu vote la out so loolu moom in few hours dinañ xam loolu fi ñu nekk nii UDP councilor moo fi nekk bu keneen winee ku mooy moom ñu xam ne nit ñi ñoo ko doy la wut mun na ñoo wax di same thing yeneen areas yi nga xam ne ni foofu lañ nekk waaye loolu du yàgga dinañ ci xam dara non of course ñun am nañ hope comme li ma wax la rek ñun xam nañ ne nit ñi doylu nañ président Barrow doylu nañ National People's Party ak alliance yi APRC yi ak NCP ak GPDP ak ñëpp si luñ jot a liggéey te yaakaar nañ ne ñoom suñ toogee ak councilors ñi nga xam ne ñu ngi si roon government dinañ leen mën a andil développement boo xam ne nii dañoo liggéey ak council bi andi ko wala bu ñu ko muntee ñu dem ci central government dem lijjanti ko andil ko seen nit ñi xam nañ loolu te ñun yaakaar nañ dinañ am majorité tey yaakaar nañ ne mais bi nit ñi war nañoo mën a gën a xam ne councilor dafa am solo parce que tey boo waxee gox mu ngi dem kanam councilor bi la moom moo nekk di first entry point ci développement moom mooy wàcce développement ci suuf waaye tamit mooy jëlee développement ci suuf ekkati ko ci kaw so loolu nit ñi ñoo ko war a xam te yaakaar nañ ne mais bi muy moo sensitisation nit ñi dañ xam waaye tey tamit ba léegi demagul ngoon jotagul ñu ngi wax nit ñi pour ñu génn si ñu ñëw vote waaye in the end loolu daal moo gën mooy nga am council boo xam ne dafa responsive nit ñi waaye nag nit ñi nag kenn mënu leen a forcer pour ñu ñëw vote gis nañ turnout bi lu mu looyee loolu rek lañ ci mën a wax waaye démocratie la nit ñi am na raay pour ñaaka dem vote yi tamit. élection bi nag ren dafa doy waar parce que li tax mu doy waar mooy li xew Banjul kenn mësu ko fee gis waaye ñun tamit duñ bàyyi suñ bopp noonu rek ñu jóg rek daanu si suñ kaw def li leen neex. bari na yaa ngi gis ñu nga kal nit ñi fële di pobax nit ñi fële di def yu kenn xamut waaye li ma wax rek mooy élection su neexee yàlla 6 o'clock su jotee ku nekk dina xam ku liggéey waaw ma ne ko su 6 tegee ku nekk dina xam ku liggéey. président bi wax na dëgg moom li mu bëgg la wax ñun tamit ñun tam opposition bi ñu wax liñ bëgg moom dafa bëgg a jël yëpp waaye ñun tamit ñu jël yëpp loolu ñun tamit ñu bëgg a jël yëpp waaye du moom loolu Gambien si ñoo ko decide dafa war a bàyyi saa yu nekk rek buñ ko joxee lu tuuti rek mu ne yëpp laa bëgg a jël. soo bëggee jël yëpp da ngay fot na bàyyi tamit ndax Gambien si mu bàyyi leen ñoom tamit ñuy mun a am seen sago pour mun a gis liñ bugga ñu defal ko seen bopp. ma ne léegi dañ ko bàyyi rek si Gambien si sa kama Banjulien si ñu decide ñoom li nga xam ne moom lañ bugg a ñoom incha allah yaagaatut. am nga yaakaar si seen mbër yi taxaw biir Banjul bu baax a baax a baax. incha allah rabbi. Thank you so much. Yes, we have 19 councillors in all 19 wards in KMC. We believe we'll regain our majority. The last time we had 12 out of 19. We believe we'll have even more this time, simply because of our track record at the council. We've been around, we've been into the communities, we've had the feedback, and we are confident that most of our councillors will come back, the incumbents. And for the new ones, we have a lot of brilliant candidates that we believe will be given the chance. So yes, we believe that we will regain our majority. There's many to point at in waste management, in youth empowerment, women empowerment, market development, infrastructure development, education. We believe there's vast development felt across the board in KMC. Wherever we go, at every household, they tell us they felt our impact one way or the other. So we believe just for this reason, people will give us a second chance to finish our work. And I think for the first time in the history of KMC, every household has felt the development at their doorstep. You look at the Mbalit project, for example. Over 30 years, people have not had a residential waste collection.
You look at the Bakote dump site, the infrastructural development there. You look at the market infrastructure development across the board. As we speak, we are building 8 parks across the municipality, the biggest library ever. We spend almost $3 to $4 million on youth empowerment, such as artists, wrestlers, footballers, etc. So I think our development has been felt across the board amongst diverse groups. And we have run the council as an apolitical body. Even though we are politicians, we have tried to accommodate all parties. We have respected Gambians' decision by also helping and empowering people who are different party than ours. So I think these are the major achievements. We've also reformed the council. It is a more professional and service-oriented council, not like before where it was a political bureau. So I think for all these reasons, people have trust and confidence in the KMC. Yaakaar nañ ne nañ am more candidates than before, more councillors than before. And councillor election moo gën a am njëriñ election yëpp Gambia parce que ñii ñooy elected officials ñu gën a jegeñ nit ñi waaye si koñ yi lañ dëkka si community bi lañ dëkka utee na ñoo mayor ku nga xam ne dafa toog moom kenn di élif 19 wards utee naa tam député ak even di président so councillor election lu am solo la ba pare for mayors council mooy councillors yi ak mayor bi si boppam ba pare council daf dee run lu by consensus lu ñu dee ooyee by consensus mooy ne council bi mooy executive bi ñoom ñoo amee doole bi any plan or project bu mayor am foog mu teg ko si council bi gars yi sànni karta so majority lu am solo la although man dam dee wax ne mun naa liggéey ak anybody because Gambia moo ma ñor on the end of the day tam soo amee majority from your party tam daf dee gën a yombal liggéey bi so ñu ngi séntu ne Gambian si nañu delloo majority bi pour ñu mun a mutali rek liggéey bi ak ñu yokka développement bi KMC waaw am na solo trop because comme nu ma ko waxee benn mayor du mun a liggéey soo amoon majority dafa difficult wante comme nu ma ko waxee man mun naa liggéey ak ñëpp prove naa ko si council bi wante ba léegi am majority moo gën a garantie daal meaning ne soo amee ay project nga am ay initiatives soo ko tegee si council bi it's easier pour nga am vote in your favor wante su fekkee ne beneen side ba uppa mun naa am mu difficult wante mayoral election bi mun naa ne am na direct relationship with councillor election wante tam am na ñu nga xam ne tam dañ dee mun a sànnil councillor from different party sànnil mayor from different party loolu yëpp dañ ko dee gis sakaatuma man suma side because comme nu ma la ko waxee ron naa council in a way bu nga xam ne accommodate na all parties ron naa ko in a way respect nañ Gambian decision ku mun di taana mun naa liggéey ak ñoom wante still comme noo ko waxee tey bés bu am solo la tey su fekkoon ne ñun am nañ majority kon mun nañu wax ne mayoral election bi na si am impact trop. kookoy mayor bu KMC Tali Ahmed Bensouda moom moo doon addu noonu balaa moom dégg ngeen Rohey Malick Lowe bu Banjul moom mooy mayoress bu Banjul of course Minister of Youth and Sport Bakary Badji moom tamit moom àdduna ci élection bi ak gis-gisam ci mbir mi dafa mel ni nag politique feeñ na bi bu baax a baax comme gars yi duñ ko waxee xam nga président bi wax na élection bi is very interesting foog naa ne this is most of the part moo gën a gis naa ne Bax mu ngi wax ci politique gis naa ne Talib mu ngi wax ci ku nekk mu ngi campagne al boppam Rohey Malick Lowe moom mu ne pare la so te ñoom ñu ngi ñëw sànni carte waaye Talib dafa wax something very interesting mooy councillor election bi dafa important especially ci ñoom fu ñoo jëm mooy mayoral election bi parce que tey councillor yi kum parti bu munta win bu amee majority ñoom ñooy dem ñoom ñuy contest ci li nga xamante ne moom mooy ci mayoral election yi dina baax ñi nga parti bi nga bokk nga am majority daf lay dimbale ci liggéey bi su fekkee ne yow amuloo majority bi dante ne xëy na da nga mun a naxante ak yeneen councillor yi waaye du yomba te moo wax lu gën a garanti te moom xam naa am na ci expérience mooy mu am majority ci council bi loolu dina dimbale mayor bi wala chairperson bi pour nga mun a execute sa plan ak programmes boo su fekkee ne ñu fa nekk bokku leen gis-gis
léegi jafe-jafe du mun a ñàkk si sa programme wala li nga bëgg a def ci council so naka nga déggee ñoom ñëpp seen wax na more or less campagne moom saf na fi saf I think which is understandable both Talib and also Rohi Malik and Bakari, you know, they were doing their politics even though it is not time for their campaign their thing so this is the ward councillor thing nga daxas ganaar waxaale sa soxla loolu moom exactly loolu lañ def but I think Mayor Benjamin made a key important issue because it is very some people will say it will be very difficult for you to work with people like when you have different views or when you have different political parties or when you guys are coming from different places. So it is always be difficult because ku nekk dafa try pour xëccu moom fu mu jógee wala si li moo represent so pour ngeen ñëw ngeen am consensus wala ngeen am a particular decision boo xamante ne it's for the general good of the people daf di xale nekk issue unlike yow su fekkente ne comme majority of the councillors are on your side like for example for now but he said it is a decision like a vote like for example if a particular development comes to the table they have to vote dafa gën a yombal so I think this is that's what he's trying to say so waaw moom def na génne na ñaari firnde Bakary Badji tamit wax na xam na rek génn na fa ay tuuma tamit yi fi council si génne fa ay nit dafa teg yeneen nit yi nga xamante ne ñoom lañ fa bëgg a comme raada ñu fa war a nekk ñu ko yelloo waaw so loolu tamit dafa na gis nañ fa tam dégg nañ Rohi Malick loolu di wax yi fii issue puusal fële ne le Banjul waaye ñoom mu ne kenn du leen move ñoom pare nañ lu moo gis daal mosu koo gis waaw waaye nag pare na ndax nga lii comme tiitaange si ñoom ñëpp la sax ñoom ñëpp parce que xam nga bi nga gis ak bi nga xamante ne sa bos la so foo nga xee bi non ni gars yi di wax de coo laa fi nekk rek waaye ñoom suñu wéetee ñoom ñëpp ku nekk na xam ne am nga combat non fi mu nekk yow wat si gars yi muy Talib muy Rohi Malick Lo mi nga xamante ne mooy Bakary Badji ak yeneen chairman bi affaire yi daal yombut si ñoom du mën a yomb te élection yi tey dina am impact bu baax fu ñu jëm mais élection yooyu surtout ci councillorship results yi tey te dafa mel ni sax pour ñoom seen councillorship win moo leen di gënal majorité bi boobu dafa mel ni ne comme dañ leen ascertain like they are going to set su fekkente ne seen parti bi am nañ majority in the council elections absolutely ñu wax rek tamit yeneen parti leader yi nga xamante ne foog naa ne ñoom tamit génnoon nañ dem vote yi donte ne amuñ sax seen réaction but I understand ne ñeneen tamit ñu mel ni comme ñoom Dabo ak ñeneen ñi nga xamante ne ñu ngi fii foog naa ñoom tamit ñu bari ci ñoom génnoon nañ parti leaders dem sànni carte so relatively li gën a bari nag mooy nit ñi seen boppam ñoom ñoo génnul waaye lu ci mënta am mooy fu mu nekk ni yëf yi moom tëj na ba pare ñu ngi xaar xam naa ne sport counting bi moom léegi sori na parce que comme ñu bari génnuñ results yi xam naa léegi tey ñu commencé génn si WhatsApp groupe si ak yooyu waaye lu ci mënta am ñun comme ni ñu ko yàgg a waxee duñu rely si loolu AIC ñoom ñoo am mandate pour announce results yi te loolu nañ ànd ak ñoom ba ci kanam xam naa after ndogu yaakaar naa ne si la ñoo commencé announce results yi dinañ ci ñoom Mohamed gars yi wax nañ de naka nga déggee seen ay kaddu ñoom ñëpp dañu politique Amadou waaw ñoom ñëpp dañu politique ñu ngi politique Talib li mu wax def lu ma si jàngee rek mooy suñu candidat yëpp kon nu mu ko waxee noonu kenn amul ci intérêt su réew mi waaye sa parti ndax bu fekkee da nga ne sama parti bu fekkee nekkul majorité liggéey bi dina gën a jafe faaw pour liggéey bi gën a yomb faaw mu nekk majorité dama gis ne bu fekkee ne yow li moo xam independent moo ëpp moo dominé ci local council yi moo xam NPP moo dominé muy nguur gi wala moo xam UDP moo xam ban parti moo mën a dominé bu fekkee exemple mayor bi jógeewul ci parti bi dominé defe naa liggéey bi tam war naa yomb parce que bu fekkee ne réew mi moo la tax a jóg wala local government bi wala sa ward bi nga nekk di represent wala council bi nga nekk di represent moo la tax a jóg foog naa ne développement buñ teg ci taabal ji ngir askan wi gis ci seen bopp doo ko war a koñ la moo ko dee indi dogguma la sax nga baal ma mooy politique bi am na fu ñoo toll ñoom politique bi lañ dee gën a sóoraale mooy li ma la wax Amadou kon doo gis parce que mooy ñàkk intérêt maa ngi dégg Sirifo di ko wax chairman bu Brikama bu mu fa nekkee mu ne councilor yi bu ñu doon ñoom ñëpp ñoo bokkoon waaye moom bu mu switché dem ci président bi ñaale nekk ci opposition bi UDP dafa amoon problème parce que ñu bari duñ doon ñëw during council sessions wala bu ñëw lifin mu ne amoon na ci problème te loolu mooy loolu dafa yomba pour am tamit mu yàgg naa su amee téeméeri at sax taxul mu baax waaw definitely lu baaxul moom su amee junni at sax baaxul li baaxul mooy nañuy jiital intérêt su public bi nañuy jiital intérêt su askan wi ak foo mënti jógee amatul solo bu ñu la xasee ba fal loolu amatul solo li am solo mooy boo nekkee ci council bi xamal ne nit ñi nga fa représente soo fa jógee nag dem si seen parti permanence bi muy seen kii bi nu ñu koy waxte sa headquartered bi loolu sa parti la yéen li ngeen discours yéen la kii constant seen bureau bi daa loolu yéen la constant yéen a xam loolu parti level la mën ngeen waxtaan loolu yéen xam waaye soo ñëwee moo xam ci National Assembly bi nga nekk moo xam ci council bi nga nekk
représental askan wi loi bu ñu fa teg wala sarta bu ñu fa teg wala développement bu ñu teg ci table ñu ne exemple dañ bëgg a indi lii ak lii ak lii ak lii as développement pour ñu indil ko exemple Kungujang Ward wala ñu indil ko Nema Ward wala Wellingara Ward council bi ne lii su ma ci voté mu ànd kon dañu naan mayo moo ko fi def te mayo UDP la bokk kon NPP foofu noonu dañ ko undermine ak nangam déedéet te loolu moo nekk di am léegi mayo lu mu nekk di wax ni kon loolu li mu laa woon rek mooy ñoom ñëpp a yem even tey jii moom bu amee tamit bu exemple bu fekkee tey mayo bi dafa jugee ci beneen camp bi noonu la moo demee bu fekkee majorité council yi majorité bi dafa dem tey di exemple comme UDP dafa regain seen majorité bi ñu am waaye ñu tey ji mayo bi ñëw dem nekk NPP da ngaa gis ne tamit noonu moo fi nekk am loolu nag moo war a jeex askan wi ñoo ko war a jeexal ni ñu ko war a jeexalee mooy faaw ñuy punish suñ politiciens yi punish leen mooy tey jii gis nañ Samba moom lañ fal fii 5 years dafa fi dara next year ñu génn ko fa amul sax ay wax naan nii la dem ak génn bi yomb na du wax ju bari waaw doole bi dañ ñu ci nit ñi waaw du ñun na xamuñ ko ñun kenn kay benn awa rek lañ koy xam mooy bu ñu war a dem vote te bu ñëwee foofu di lamisoo ak ñun di ree di indi benn kanam fecc seen kanam foofu kese waaw ñu ne la muubi doon ko gisati pare na dëgg sax su amee koñ bi duñ ko gis ngeen su amee ñenn si ñoom kenn du leen gis ñoom daal tàmbali di gis mooy élection su la soxlaa te nag tey naa fekk si fu mu ak lu mu guddi nag MC da ngay wax ñu si bari bul wax ñenn ñi si ñoom de waaye léegi dama foog léegi soo amee amul tamit ak xool nit ki sama jabar am na doom wala damay ngénte wala damay ceet damay nangam mu jox la benn nangam loolu du tus ci développement wu góor ñun lu ñu wax mooy nañ indi développement boo xam ne ñëpp a ci gis seen bopp waaye ñu ci bari nag ñoom nu ñuy jàppalante mooy léeg-léeg nga gis ta dem benn gox ne kii de dafa fi dara am ku ne la déedéet kii liggéey na fi boo ko laajee dara li mu koy jox moom muy li muy samp këram muy saako ceeb bi mu koy jox ak bu jabaram amee doom ak bu amee soxlaam yooyu noonu kese waruñu individual kii nii interest loolu la ñu war a bàyyi xool collective interest gis nga collective interest fekk nekkuñ di ko xool muy lan mooy yóbbu suñ gox bi ci kanam man li ma def sama kër maa war a dem xëy ji wuti ji ko keneen ak keneen waaye gox bi nag mooy kañ fa teg ñun ñëpp ñu wóolu ko ndax ñun ñëpp mënuñoo toogandoo ci council bi te kenn Mohamed loolu la moo tax mu am solo mooy nit ñi boo leen fa nekkalee dañ la faa nekkoon exemple bu bëri lu ñoo wax ci councilorship rëy ci réew mi ñu ko jël respect mooy honorable Souleymane Jammeh lu mu defal Bundung 2 times la fa am waaye li mu fa def tax na bu mu bëggee nekk parlement dafa yomb ci moom ñëpp ñu ko sànneel seetuñu ci parti APRC la bokk waaye am na ñeneen ñu nekk ci beneen parti te bokkuñu moom parti dañ ko sànneel parce que dafa am li mu fi def am na yeneen candidat yu fi jaar fu mel ni Abuko bu ma juumul ward councilor bi Pa Moussa moom tamit ñëw na fi wax na lim def as a councilor te moom def ay bridge ak ay yoon indi tamit defar yeneen initiative yu mu def même ñoom moo ñaan sax jàpp loolu dafa am solo parce que 200,000 bu ñu laa jox as ward development fund every year let's say every 6 months nga am 100,000 loolu ñu bari jàpp ne du mun a def développement bu bari donte ne mun naa am nu mun naa def but as a councilor am nga that opportunity pour lobby support and development for your people for your community but not stop them dañ ko nee def nga baal ma de foofu noonu sax fi ngay waxee noonu problème waaw tamit nga wax ci government bi waaw councilor bi xëy na ni bokkul ci sa parti lu tax tey bu bëggee lobby bëgg a liggéey ak yow wala si dara loo xam ne moom xëy na capacité am yeggul fa mu wala si dara ne la exemple nangam nag mu bind la nga ko koy métti lal mooy nguur gi nga xam ne mooy bànqaasi nguur gi nga ko nguur yu suufee muy loko mooy comme talib mu doon wax rek loolu moom ci council bi waaw foofu lay waxee moo dem am na yenn lobby yi yenn agreement yi duñ ko mën a sign fekkee government approve ko waaw loolu laa wax léegi nag jàppale bi government bi ñoom dem soxla seen ñu ngay jooy xam nga MC waaye problème bi tamit foofu mooy ñu bari lu ñoo wax mooy problème bu ñu am nguur gi tey lu ñu waroon a def autonomie mooy independence bu ñu war a jox council si pour ñu bàyyi leen ko mooy lu tax ñu bari seen xel see tey bu ñu leen ko joxee est-ce que mbir mi du gën a doy waar mooy tey joxuñu leen ko waaye ñoom tey lu ëpp lu ñoo xaar ci ñoom pour ñu jaf ko si nit ñi nekkuñ di ko def mooy tey 60% bu ñu wax dafa war a delloo ci askan bi ñu bari jàpp even 15% wala 5% sax delloo wut te waaw argument bu ñoo wax mooy ñoom tamit nit ñi bari nekkuñ di fay ay naamu ay lemp whatever but then people are not hopeful amuñ yaakaar ci nit ñi yuñ fal ne tey boo fayee sax yow développement bi ngay xaar ñoom nañ ko def est-ce que loolu tamit du dem na ñëw na yëpp du contribute ci jafe-jafe yi ñoo wax nii waaw bokk na ci parce que tamit ni nga so it's dafa bari daal non lu bari la problème bi moom lu bari la waaye li ma bëgg a xam rek mooy élection bu ñëw bu jàllee
mbir mi nekkaat fi mu nekkoon ndax ñun tamit suñu leader yi ñoom it pare nañ pour jàppale askan wi ndax askan wi tamit ñoom pare nañ pour xool leader yi lan la ñuy teg ndax anytime boo tegee leader bu yàggee nga ne su ma yëgoon man kii du ma ko fóotal ndax kii fóotal naa ko mu tas sama yaakaar kii waaw léegi nag dama foog ne gis nga ndeysaan problème bi gën a am mooy ñun askan wi dañ ci am benn responsabilité xam nga lu tax ñu am ci loolu mooy ñu ci bëree bëri ñi nga xam ne ñoom ñooy design ñuy design dañ mel ni man maanaam jànguñu ñu design ñi nga xam ne ñooy design élection ñu ci bëree bëri jànguñu léegi nii tey jii nii ñun luñ am solo rek mooy que boo ñu ñëwee pour nga convince ñu dafay yomb moo waral tamit gis comme ni nga ko waxee National Council for Civic Education dafa am rôle bu am solo waaye li muy play rôle dafa wax ne dafa lajji ba daanu si suuf si xam nga tax mu lajji mooy tey jii nit ñi de press list bi ngay génne ak baana yi ngay print di ko bind si anglais da nga foog ne maire buy dem jógee Tànje di jaay jën wala maire bu jógee ci marché bi dem Serekunda di jënd ndugg di ko dem jaay moom bu rombee table dafa xam lan nga bind fii faaw nga leen di jege di génne xaalis bi dem ci nit ñi waaw ci ñoom di wax ak ñoom ci kàllaama bi ñu dégg pël bi nga làkk ko pël wolof bi nga làkk ko wolof joolaa bi nga làkk ko joolaa ne ko élection local government élection mooy lii ak lii ak lii soo ko sànnilee lii la war a mën a njariñ lii la mën a la xañ boo ci tegul nangam nga wax ko ci kàllaama waaye bind fii rek jóg leen dem sànni vote am na solo sa vote mooy sa vote te nit ñi tamit loolu exactement parce que dañu war a news media bi wax ak nit ñi parce que tamit vote bu nekk tey su ma juumutee am na ay loi bi man la nit ñi doole boo leen sànni leen nit ngeen gis ne kii nekkoon di leen njëriñ am ngeen doole bi pour recall kooku waaw ndax ñaata nit ñoo nekk di impeachment nga nekk ñaata nit ñoo nekk di def loolu noonu parce que xam nañ ko because you need a certain number of people pour mën a waaw pour ñu sign boobu noonu ndax loolu tamit du nekk jafe-jafe MC ndax tamit xam nañ ko c'est a big time problem parce que nit ñi xamuñ ko waaw MC ndax xam nañ ñoom it am nañ doole tey jii maa fal MC Mariama Thiam maa ko fal pour mu Ibo Town mu nekk suñu député MC defu dara Ibo Town man sama bopp ma ñëw dajalewaat ndaw ñëpp ne leen xam nga nu ñu def mooy nañ def suñ pétition dem ca National Assembly bi impeach ko parce que nekkul dañu represent as niñ ko fa tey waaye xamuñ ko comme tey mayo wala Chiapas councilors yi am nañ doole pour impeach di mayo su amee majorité certain major number ñu nañ ko noonu la nit ñi tamit am vote bu nekk nit ñi foog ñu xam ko moo tax comme ni ngeen waxee di IEC di National Council for Civil Education dañ ci am responsabilité ok ñu ngi def seen bit soo waxee ñu ne amul resources yu doy all what not but that's not this is not like an everyday thing very good doguma la sax but this is not an everyday thing this is a yearly thing so I think for a period of 12 months or even 5 years you can plan like it's not a yearly thing sax because election election ay juróomi at lay am bu fekkee mayo dina ëpp juróomi at I think the IEC in collaboration with the Civic Education Center they could have just come up with a perfect plan a perfect strategy boo xamante ne dinañ dem gox bu nekk ak nit fu munti nekk parce que tey candidate suñ bëggee carte nit yi foo leen munti nekk dina fa dem so I think these people should have done the same thing ñu dem fekki leen foofu noonu wax leen lan mooy njëriñu élection bii nii ak suñ gënee dem vote seen carte yi lan la miin si développement gox bu ay fekkente ne loolu noonu amul fii ñu gis fii ay comme maybe let's say non governmental organizations parce que gis nañ ñi nga xamante ne ñooy National Youth Parliament bi ñu ngi doon def liggéey bu am solo si fii voter sensitization boobu noonu gis nañ ko fan yi ñu ngi dem si different goxaan di leen jàngal si fii élection bi mu nekkul am solo waaye loolu noonu ñi nga xamante ne ñooy ndey mbilla bi loolu lañ waroon a def parce que yow nga dem lobby ñaata thousands nga ñëw indi organise benn ku fa ñëw nga jox ko 200 ñibil nga da ngay sensitiser xaalis bi yëpp ñu dugal ko seen yóbbu ko seen bopp loolu c'est problème nit ñi tamit ñoom neen ñoo fay dajee sax loolu mooy problème bi soo léegi man lu ma wax daal mooy doguma la sa waaye comme yëg-yëg dafa am solo councilor amuloo doole boobu noonu pour tabax yoon wala nga tabax mansion wala ay marché ak yoon noonu ci dëkk bi waaye gis nga yëg-yëg dafa am solo te nit ki mën nga ko bañ a jox dara sax waaye na nga ko yëg bi mooy ngay neeme ko sa nit ñi dañoo ne kii de bëgg naa def waaye amut yaa ngi gis tey su fekkente ne tey yow yaa ngi def loolu noonu di neeme ko sa nit ñi wala lu lii wax ma programme bu am wala opportunité bu ndaw bu am nga xalaat sa constituency bi léegi soo ñëwee si ñoom bariwul de waaye lii ak lii la ni la fa demee naka lañ ko defee léegi yow Amadou wax naa la ko su fekkente ne comme élection dafa ñëw nga war a dem ñooñu noonu ñooy taxaw sax ñu ne benn kenn du la oppose because of what xam nañ ban façon ngi nga ak xam nañ fan lañ la toll waaye su fekkente ne nit dañ laa gis atu at wala ngeen génn rek tase ñu gisante nii gis nga loolu tamit comme ma soof ci li nga wax ma soof ci dara Serekunda seen naam bi muy Moussa Thiam Moussa Thiam bi mu bëggee nekkul ne li Khalifa Sall nekkoon foofu mu jugee fa moo tax nit ñi dañuy use Khalifa Sall pour vote ko déedéet Moussa Thiam moo nekkoon council bi foofu te daf daan liggéey gars yi dañ ko xam
moo tax biñ ne kii bu jógee fii honorable Moussa Thiam mooy ñëw contexte wutu ko fa pour contexte dafa yomb ci moom ndax dafa daan dem di dem ci ñoom muy benn dërëm ak ñaari dërëm bu muy am ak lu mu am ci council beeg lu mu amul rek boole koog li mu am moom ci boppam di fitteeku benn xam nga luy problème mooy lu tax mu gën a neex sax mooy MC aw ma dërëm ok mënuma exemple yoon bu ñuy joon man sama li ma man mënuma ci dara waaye ma ñëw bokk ci suuf suñuy tubb di ko fa sëkk bokk ci xeer yi ñuy indi di ko fa sëkk ma bokk ci waaye tamit ju ma jógee foofu dem naa feneen nu may lobee même bu fekkee maa ngi lobi waaye sottiwul sax waaye nit ñi xam ne ne kii mi ngi def kéem kàttanam waaye maa ngi ñëwaat di taataan jafe-jafe yi sama council bi sama woot di dund maa ngi ñëw di ko taataan di leen déglu néeg bu fa daanu maa fay njëkk ñaata councillors ñoo dee def meeting comme like a general meeting sort of pour ñu oo gox bi yëpp benn place comme ñu wax jafe-jafe ñoom ñaata councillor wala ñaata parlementaire ñoo ko dee def balaa ñu wax councillor yi na ñëw si parlementaire ñoom ñaata ñoo dee def meeting façon meeting ñoo ne pour xam problème bi fan la nekk si seen biir gox loolu bariwut ba pare war nañoo def di meeting boo xam ne te constituency development fund bi ni it's there nekku ne comme like dañ na ko bañ a jox ba mu ngi foofu noonu and I think comme ni ñu ko defee it's very good yow indi sa développement nga ne yow lii nga bugga ñoom ñu jëndal la bagage yooyu noonu wala li nga xamante ne loolu nga bugga ñu isi la ko fas fanaa loolu noonu dafa yomba loolu dara génn sa poche area bu nekk constituency su amee 300,000 ward councilor nga am 200,000 in yearly basis loolu tey bu ñu ko delloo ci askan bi ak yeneen yi nga xamante ne na councilor bi daf ko war a def yow am na councilor mun naa dem lobby yeneen développement ay defaraat yoon ay fexe area mu am ndox upgrade marché yi surtout marché yi nuñ mel ci dëkk bi dafa yéeme is something else but nañ jéem a seet results yi bu génnee tey will also bàyyi xel ndax Gambien si surtout électeurs si na weda ñoom tamit they were a bit conscious ndax bàyyi nañ xel ci ñoo wax ne ñoom tamit ñu xam yenn façon nit la ñu tànn results yi dana ko wane ci kanam tuuti it's almost 5:45 it's 43 now according to our studio clock so dañoo bëgg a ubbi line si at this juncture bokk ak yéen jotaay bi tamit yéen ñu faree ci biti xam naa ne na ngeen seetaan fu nekk ci réew mi élection bi jeex na ba pare lu ñu xaar rek mooy results yi ci kanam tuuti ay si nañ ne ko digtal ñu ànd ak yéen def ci jàngat seet results yi naka lay tëddee ci élection yi nga xamante ne yàgg nañ koo xaar ci réew mi ba tey jile mu tombé ak weeri koor tombé tamit ak bés bu tànga nag ci réew mi xam naa tey ñu nekk ci kaw gi comme fii moo mel ni ñu nekk foofu dina gën a métti ak ñoom ñu ngi leen di masaw bu baax a baax waaye nag nekkul mbiri kenn yàlla moom moo ko doxalee ni kenn mënu ci dara su ko defee lu ci mënta am daal waaye ñu jàpp ne mbiri réew la tamit ak mbiri gox te ku nekk bëgg na sa gox mu yokkute am ci développement am ci councilor yi ñu tànn tamit xam naa ne ñu mun a win nañ ba pare parce que fu mu nekk ñu ngi ci compte bi ñun tànn am na lu bari li ñoo xaar ci ñoom loolu tamit dinañ ko waxtaanee tey ci kanam incha allah waaye yéen mu ngeen bokk ak ñun ci jotaay bi 2323213 mooy fi ngeen mën a jaar call wax ñu élection bi naka la mel si seen area ndax yëpp dem na ci jàmma ndax am ngeen ci yaakaar ak ñi ngeen faral ndax sax am nañ yaakaar dinañ win lu ci mënta am ñu waxtaanee ko en tant que Gambie en tant que the same people politique bi moom passé na léegi li ci def mooy ñu bokkaat liggéey réew mi bokkaat liggéey suñu ay gox loolu rek moom moo ci am solo. Well viewers, just to remind you, you are watching live coverage of the 2023 local government elections here in the Gambia. It is all about the councillorship elections. It has been a long wait, if you like, weeks or months of preparations and days of preparations are wait. Eventually it has happened, done and dusted. All that we are waiting for now is for the results to be announced by the body that is responsible of election matters in the Gambia, that is the Independent Electoral Commission. So having already witnessed that, we would want to hear from you as well, wherever you may be, whether in the country or outside, you can join the conversations. Let us hear what did you make of the elections, what is your view, and what you may want to expect, or what you expect from the elected councillors. We yet to know who they are, but yeah, you can join the conversation. Yeah. The number is 2323213. You can call us and let's discuss and talk about the elections. Quite very, very important. It has been quite a very interesting day, and elections also, like the president have said earlier. So MC, so I think this election is going to teach every candidate a lesson, whether you win or not. Because if you are an incumbent and the people voted against you, then there is a problem. Then you are the problem. And if you are given a second chance too, means you have a bigger task at hand. You have a bigger task at hand. But when you are also an independent candidate and the people voted for you, they have a bigger hope
on you. Like, do not disappoint your people. So whatever the case might be, each and every one of you will learn a lesson today, whether you win or you lose. Yes. Indeed, absolutely. And we must also say congratulations to all the participants, by the way, because you out there competed because you love your area, because you want to effect change. You know, in one reason or the other, or in one way or the other, you know, everybody cannot contest, but those that have taken time to spend their resources or whatever and contest and show that interest and love for your area, love for your country, we need to recognize that as well. So thank you for all those participants, all the contestants, and that is very, very important. So let's take our first caller, Sulaiman Jai from Nema Mungchi line. Hello, Sulaiman. Yes, hello. Yes, naka nga def? Santa yàlla bro. Good. Naka waa Nema? Alhamdulillah, xanaa tàngaay. Waaw tàngaay moom am na tey si weeri koor bi métti na ndax caalit leen xaw ma ndax séeréer nga am de but naka élection bi naka la demee foofu ci Nema ndax waaw élection bi comme naka laa ko waxee sax mu ngi Africa night. Waaw. waaw turnout bi mu ngi low, you know, especially si ñun youth man si. Okay. xam nga youth yu góor yi du ma wax youth su ma ne youth yi xam nga youth yi jigéen ñi ñoom dañ dee play seen part trop dama dee over kontaan si seen mbir yi non. dégg la kay. waaw waaye youth yu góor yi da ngaa gis ne xam nga booy si ñoom dañ dee set up non xam nga politicien yi dañ yàgga di nax people yi non. waaw dégg la we must get out and vote but politicien yi dañ dee nax people yi ba nga xam ne nii bëri amuñ ko génn sa dem vote man de si yëpp si advocate laa nekk di wax people yi ne dañ war a génn ñu def change sax la. waaw waaye everything is peaceful xanaa lu ma laa wax nii rek moo nekk problème bi. turnout bi la te turnout bi soo ko gisee bro nekkul ne comme si people yi rek la de. candidates yi la man dama laa wax everything non candidates yi ñoo defaa def job. am na yenn woot ñooñu seen candidates yi dañ dee kii na di dañ campagne ba démba ba parti démba sax nekkul campagne sax waaye ba parti démba ñu ngi wax ak di leen wax di riche waaye they must go and vote. understand nga. waaw especially ñun suñu woot bi Nema ak yeneen woot man dam Gambian la te dama dee view I follow the system, you know, because system bi dam yaaga di fiil xam nga. waaw so everything is going smoothly. Nema na si Rusani nañ nice ak Wellingara ak ñooy noonu suñu woot bi ak yeneen woot si yëpp I hope so ne time bi close na. So maybe you nga am yaakaar ne waaw after this thing maybe changes will happen, you know. Inshallah. But they need to advocate, especially nakala civic education, xam nga advocacy ñëpp dañ war di wax people ñu génn a vote suñ ko du dara du baax bro. Parce que si mu ngi métti waaw jërëjëf thank you very much. ñu ngi follow conversation bi tamit. Thank you. Jërëjëf. All right, thank you very much. wax nga lu am solo xam naa ne lii dafa wane rek ne am nañ lu bari lu ñu war a liggéey ci réew mi ci awareness ci réew mi surtout ci wàllu élection nekkul presidential election rek moom moo am solo. councillorship dafa surtout councillorship nit ñi dañ xamul rek waaye lii moo gën a important sax ngay dem di sànni président mu win xëy na du la liggante waat ba juróomi at waat waaye xëy na ki nga bokkal area ngeen bokk ak gox bokk ak benn xëy na su dara sax léeg-léeg sax mu gàtt sax moom si jonction bi xam ne kii man maa ko voté xëy na sax bu am na lu moo métti nga dem ba koram bunti këram sax nga door bunta bi nga ne ko ne diw bro wala sista génnal lii moo fi xew waaw loolu moo tax affaire yi am solo bu doon fortunate la comme ni nga ko waxee paago yi moom ñoom ñoo see gën a discourage ndongo yi nit ñi amatuñu yaakaar ne vote moo mën a soppi seen jafe-jafe loolu tamit dafay contribuer ci ñàkk ci low turnout bi waaw nit ñi ñoo vote ba dee gisuñ benn njëriñ non waaye ak mënta am rek loolu mooy change analyse bi may def si waaw ci change dara vote nañ ba sonn amul tamit sometimes tamit faaw ñuy waxante réalité parce que ñun tamit ci réew mi lañ dëkk ci réew mi lañ dëkk dañuy dox di xool problème nit ñi ñoo vote ba sonn gis na nit ñi dañ yàgg am kaay nañu wax ne après 2016 vote nañ fi ñu def na ñu ne léegi système bi change na jógee nañ léegi si nguur goo xam ne nguuru noteel la ñu indi ci réew moo xam ne réewum yoon lay doon muy démocratie yëpp sécurité sector yi fam bi ñu digoon muy coppite ci wàllu kaaraange gi coppite ci wàllu li nga xam ne mooy suñu sampe fi réew yi muy institutional reforms yu ci bëree fan lañ ci toll ñu ñëwaat ci National Assembly members yi ne seen dinañ représenter askan wi ndax boo xoolee ki la fal baro moo la fal wala askan wi ñoo la fal yow ngay xeexal baro si loi boo xam ne boo si suñ constitution bu jàll nii sax lan moo tax mu jàllul. ok léegi baal ma ñu jël Alfousseyni Barry mu ngi ñëw call from Fooñi ñu nuyu ko Alfousseyni ñu ngi lay nuyu bu baax naka bëccëg ngoon si. hello. yes hello Alfousseyni. yes sëñ bi na ngeen def. yes naka. ñu naan si jàmm quoi.
Alhamdulillah. No, ana wa Fonyi? Fonyi is okay. Very good. Naka election bi tay ak tangay bi xamna ne tay jola yu bari dañoo calit ak yoyu te yow moom xamna sama bokki pol nga wax election bi comme luma dégal ngeen ko wani rek ak luma observe waaw am nga ak lu mayor ci li ñoo wa contestant wala candidate waaw nek na lu am solo lool waaye yaakaar na it's like the National Center for Civic Education as well as the IEC, Independent Electoral Commission. What are your set of a committee prior before election? You comes out, you educate the electors pertaining the rights and responsibility of the citizens and citizenship. Because citizenship is about participation. If the turnout is very low, absolutely. As people do not understand the values of the election, as well the value of the councilship. Absolutely. Turnout is too low. Certainly, low and low. Yeah, absolutely. Why? Maybe it's due to Ramadan. Yeah. Why summit? Candidacy or politicians conducted within the society more favored the electorate. Yeah. The buying and selling of voters them every day and night. Yeah. Lolu baaxul ci ñun we want to attain full democracy. Yeah. Say full democracy diga war ngeen a bàyyi guy select based on the alternative bu guy am. Rather ngeen dugg ci biir the coupal guy the bribe guy Yahya carte gi li Yahya carte la li démocratie dinañ ko atteindre waaye du yomb ci nit ñi. Yeah. Diga council is very essential. Yeah. Because they are the gay bunta la boo xamante ne moom ngaa duggee yéeg ci national government bi bunta la boo xamante ne moom la electors wala the ordinary people am access easily pour joytu ci ñoom council yi tamit jël joytu boobu noonu yóbbu ko ci national government bi wala to the central government. Why the importance of council diga mën naa la wax ne the ordinary xamuñ ko ordinary people yi xamuñ ko. Okay. Waaye léegi kan moo nekk at the right juncture pour mu explain the Gambian people wala the electors wala the ordinary people what is councilship. Yeah. Because what councilship seen responsibility candidates ñoo xamante ñu nekk National Assembly candidates yi ñoom loolu lañ dee campagne da dina la provide development. Léegi a candidate a National Assembly member la bu ñëwee mun na la dama la provide a development. Council bi ñëw repeat the same thing. What is the difference? Yow wane loo benn difference. Yeah. Jërëjëf. Yeah. Maa ngi koo ñaa the Gambian government. Okay. Whether man at yow ñu ñoo bokk the same party or not. Yeah. The Gambia development should be our priority. Absolutely. Nañ prioritize Gambia. All right. Ba nga dégg Yàlla. Loolu nekk na loo xamante ne buñ ko gee wala buñ ko prioritize dina nekk loo xamante ne njëriñ la ci askan. Yeah. Gambia rek lañ am amuñ fenn. Absolutely. Te buñ ko bokkee dinañ ko mën a develop. Thank you. Jërëjëf. Thank you so very much. Jarama Mahoro. Thank you. Basically, Wanga Yep, you have said it all. Gambia is our country and it's a Gambia that we have. So it's important that we collaborate, ñu liggéey together, make sure réew mi ñu develop ko. So yow nekku ne boo soxlee rek nga ñëw ci nit ñi di joytu comme Mohamed nu mu ko doon jéem a explain nit ñi dañu gis discourage yàgg na ñoo vote. Gambia da yàgg na def election since 1950s xaw ma 60 yi ba léegi ñu ngi dem election ba réew mi boo generally boo xoolee Gambia in terms of development am na lu bari li ñu dese. So loolu tamit dafay dem ba nit ñi dis est-ce que jaratina ko may dem di sànni bot bu fekkee ne tamit ñi ci war a wax sax nit ñi pour ñu xam seen doole comme Alpha Seen nu mu ko waxee xam seen dayoo ci élection bi loolu tamit bu amul dana tax nit ñi tamit gën a bàyyi ndeku. waaw ñoom ñëpp ñoo si war a li ma la wax rek collective responsibility la nekkul rek benn nit lañ ko war a wékk rek. taskatu xibaar bi
dafa war a jàllale xibaar yi xamle nit ñi tamit ci rawatina jamono élection tamit ñun ñuy fexe sax ni ñuy jokkoo ñi nga xam ne ñoo ŋànk loolu muy waa national council for civic education ñun ñu war di leen am léeg-léeg am leen sax dafay jafe waaye léegi tamit journaliste yi dañuy toog ñun tamit ba si jamono yi kii ñu ñuy xool sax pour di wax ak ñoom ku ne dafa am rôle boo war a play ci réew ndax réew moom pour ñu mu dem si kanam ñëpp ci am wàll MC daf ci am wàll Amadou am ci wàll keneen ak keneen am ci wàll ndaw ñi tamit xam nga xëy rek ne man dinaa fanaanee naa fi la ba guddi dem naan damay dem sànni di rang foofu noonu politiciens yi ma amul benn njëriñ yoo xam ne nangam xam nga politiciens yi tamit faaw ñu ñuy amal njëriñ askan wi tamit di gis seen bopp dañ ko fiil léegi ngeen baala ma ñu jël Mamadou Ba 2 presidential candidate aspirant loon ci 2021 presidential ñëpp xam nañ ko amoon nañ Mamadou Ba 1 ak Mamadou Ba 2 so 2 bi mu ngi ci line bi hello Mamadou. yes naka nga def. maa ngi nii na ngeen def. alhamdulilah naka weeri koor gi ak tàngaay bi. waaw te moom xam naa ne Joola ak Jallo Kundaay moom caalit nañ de. waaw loolu am na xam naa caalit nañ so I know yaa ngi doon bàyyi xel election bi generally across the land ci biir réew mi tey te dégg nga lu ci ñu bari lu ñu wax mooy turnout bi Gambien si génnuñ pour sànni karta nga amoon yéene sax bokkoon ñu bugg a jiite réew mi ban jàngat nga am tey election bi nu mu demee ci réew mi Mamadou. very well demoon naa sax wóor place yu bari seet nit yi. naka la turnout bi mel. yes hello. maa lay dégg. waaw acca continuer ñu ngi lay dégg bu baax waaw. demoon naa te si suba dem many places pour ma seen naka la turnout bi mel. waaw. but then turnout bi some have to do with xam nga ownership mooy. The local development has to be given to the people to do their own development. Indeed, yes. Because any development the credit goes back to the central government. At the end of the day, the local people then do not understand the role of the councillor. So until when government is ready to give the councillors their responsibility, like in the time you have the councillor, you respect councillor. Councillor then go celebrate, then go respect in the community. Absolutely. But take Marte Bunyo, government, but Juma Bunyo, government, yon Bunyo, government. At the end of the day, councillor will be useless. The ceremonial councillor, in terms of development, it's not in the picture. So civil education is important, but then government have to give the councillor their responsibility at the local level, so that at least everybody knows their role, understand what they do, and when they do their thing. Indeed. So unless we change that dynamic, otherwise the turnout of country no because again so like have you voted in election they wouldn't know because the participation is lacking. We have to engage the people and engage and you participate. How do we make them engage? You have to make the people to understand their own development. So councillor you as the drivers to our own development. But everything coming from the central government, at the end of the day, we end up going useless. Okay. All right, Mamadou, I know we will take this opportunity. I will not am ci télé bi pour ñu gëna mëna waxtaan because you raise a very very important issue. Fokk ñu prioritize wala bàyyi tamit xel councillor bu ñu la électé nekku development bu am ci area bi yëpp ñu ne nguur la. Fokk ñoom tamit ñu bàyyi leen xel. So yow nañ la invite after the elections ñu waxtaanee ko waaye tamit because ñu ngi war a dem ci mayor election bi du ñàkk da nga ci mën a am gis-gis inshallah. Very well, thank you so much. All right, thank you. We'll get to you. All right, we'll take your number and we'll get to you inshallah and I'll invite ñu am a wider discussion. MC moom tamit wax na lu am solo. Yeah, parce que too many. ñoom dañ gis ne local councillors dañ leen dey undermine. Yeah, because of what come like how down they are from being councillors. But I think it's very important, like what he said, to give them the benefit of the doubt. Indeed. Like open the doors for them. Let them initiate things for themselves and also for their constituents, for their wards. But speaking like everything, the for them direct to the central government. Then I guess councillors they will not have that they will not even feel worthy, of bringing that particular development to their ward. So I think it is very, very important. And the people would not know. Lan mooy njëriñi that councillor if anything lu ñëw rek su dee comme ni mu waxee jumaa la wala marché lu ndaw foog nguur wala council bi generally aki moo yëpp indi ko def ko yëfi politique
pugareo ñew def So fi the only importance of the councillor is to have that particular event wow. and then call the councillor as a representative of the people, but not as somebody who has taken, like who is part of that particular project, no, but somebody who represents the people. Okay, this is the councillor, we identify now, this is the ward councillor. That is the only thing, but aside from that, I think they're really undermined. I think we should look into that. Okay, let's take our next caller. Jibi Saho is on the line. Hello Jibi, assalamu alaikum. Hello. Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Tanante alhamdulillah. Allah program ko ma ta bage. Abarka bake. So mbala mo jibe fo mo amen lem so abi men fo kan wala mo tonyati. Because small tire ka carter mo le me yalo ko ike bula place to and the next minute ikana al betrayal. So ika mo tombo ya saman National Assembly kome aka fo nyame. So president me tombo mo le tombo kesi no place to. But ni tada fo itada be platform o ibuka mo tendu membe tamla president wala ika nyina me yalo ko ninga carte fa e. So Gambia politico ay mol badani baga askeno police tiba askeno momo ni abula palasoro aka mol me alon ko anyanta olle makola ako nyanto be tebula ka dimo kunkilinalla tonya mo me alon ko ma tombo ka sama plaso o kuma da be damento ko ka o kuma da baga absolutely tonya yeah Abarka Bake, thank you very much. La contribution of Kumata Bakele. MC, you want to summarize that in Mandinka? Don't you dimbalere? Amatanere? Mohammed Nakala? Can you summarize some sauce? You're not a masa. Saya tengah na lepp. Tengah na lepp. Legi amul gay control ñu ne ko ma jaxase carte gi. Acha. Waaye néne boja mo fi wara nek ko mom waaye mu na am ci waaw na buñ dogo gaay ñom ñang yeb ñu ngi stand by ñom mam benen team dina ñew ci karab inshallah ñu gëna yaasal waxtaan bi kon man mun naa ko njàmbaas ci Paul rek amul benn problème. waaw balaa nga njàmbaas ci Paul dafa am lu amoon solo loo leen fi wax. lu ma bëggoon mos tuuti. waaw mooy ci wàllu council li ñuy wax am nga dëgg la askan wi ñoom dañuy dem boo xam ne kon council yi ban njëriñ la am. council yi ban njëriñ la am ndax ñun buñ soxlaa yoon président bi lañ ko war a jox. lañ ko war a wax buñ soxlaa benn major développement si réew mi kii lañ ko war a wax bu yàggee ñoom sax moo tax ñu koy sof loolu tamit contribute na sax si loolu toon Mamadou Ba chain of command la war a nekk very good waaw te loolu nag pour mu am faaw ñu am li nga xam ne mooy réforme xam nga soo gisee faaw réforme am xam nga dañ laa wax ne waaye da ngay gis ne soo demee even at the village level am na VDC village development committee nga ñëw ñu naan la woot nangam wi di xam nga double DC am na woot development committee exactly léegi yow nga move on but we all that da ngay am village bi bu amee problème ñu dem si VDC bi VDC bi mënul solve ñu dem si woot development committee bi to the councillor ñu noonu la ñu demee step to the councillor and the councillor should work with the MP the parliamentarian with the alcalo are they working together that collaboration dafa dee nekk boo demee dem si dëkk boo xam ne kii UDP la kii NPP la kii loolu mooy politique moom mooy man su ma sañoon local government election bu jeexee tey ñu lose maanaam lose sax du am waaye maanaam ñi nga xam ne ñoo bëggoon a nekk ci kaw jiitewuñ nañ félicité ñu win léegi ñu win ñooñu tamit nañ woo ñi ñële ne leen kaay leen politique jeex na Barrow mu dimbale ñu waxi politique Ousseynou Dabo dimbale ñu ak waxi politique Mama Kandeh keneen ak keneen dimbale ñu ak waxi politique ñu jublu nag ci lan mooy développer réew mi ñëpp joxante loxo moo xam NPP moo nekk majorité moo xam UDP moo nekk majorité su ko defee ñu xool ne askan wi moo ñu tax a jug askan wi ñoo soxla ñu saafara askan wi léegi nag bu élection jotaatee dañu gis ne askan wi yëpp dañuy gën a sawar ne élection day ba mu ñëwee moo tax ñu am lii moo tax coppite bi am dañuy sawaraat participer daat ci élection waaye bu fekkee lu ñëw ñu ne la woon fa woon bu yàggee tamit nit ñi dañuy xaddi National Council for Civic Education dara la ci duñ mën nit ñi ñooy dem ba sonn soo waxee nit ñi duñ dégg waaye xam nga problème bi mooy waaw foofu li nga wax yëpp dégg la but problème bi peut nit ñi buñ demee ba sonn wala gën a bàyyinde few nit individual ñooy continuer di def lu leen ne at the expense of the public interest loolu tamit fekkee ne yow yi nga ne yow doo buum di buum bi waaye keneen mu ngee def te moom li moo def moom mu ngi cee gis boppam xam nga tey soo nit dañu waxante dëgg rek am na ñu bari tey balaa ñuy dugga ci système bi naka lañ meloon ak buñ duggee
eventually naka la ñoo mel tamit Amadou doguma la de comme fu nekk nii suñ leen élégué comme like they have that zeal comme da ngaa gis si starting bi let's say the first 3 months dañu mën a génn commitment bi dafa dee nekk waaye su fekkee ne dem nañ ba let's say ay 5 months down the line rek nga gis doo leen gisati sax wala nga gis becoming a different person becoming different person yeah, which is very unfortunate comme kii lu moo nekk di wax ne Gambie comme liggéey bi tey waa dëgg la tey let's say comme for exemple Ibotan 4 candidates lañ am yàlla def ñu tànn si kenn so da ngaa gis ñeneen ñi yëpp dafa yàlla bu nekk different party da ngaa gis ñuy criticisante comme tey li nga xamante ne yow loolu nga proposé defuloo ko dañoo nekk si media bi waaw diw def waxoon na lii deful lii instead of comme la ñu ñëw nekk benn parce que élection passé na léegi fekkente ne comme yéen foo yëpp you were up there for the people's interest for the interest of let's say Ibotan ward or wherever ward it is then I think you should forget about that particular political line and then come together and develop that ward so when it is time for politics each and every one of you can go back to your different political parties and do the politics but when it comes to people's development I think you should all come together no matter fii nag ñun problème boobu lañ am nit ñi dañ ko dee gisee noonu te loolu nag du Gambia rek de foog naa ne Afrique ñu am cat boobu waaye ñun xam nga waaye ñun ñoo ci gën a graaw politique after election politique gis nga ñun xam nga la mooy problème waaw démb maa ngi koo wax Mohamed during election politique non waaye non Mohamed politique mooy aduna mooy dundi ni waaye du politique bi may wax non li ma lay wax xam nga ne politique di gars yi di wax ne politicien dafa am man nag waaw boobu moom moo garaaw xam nga ñu ne far dafa far ayul waaye parlo bi moom mooy problème ba Gambie fii nag loolu moo ñu gën a la mooy problème léegi am na yenn wards yi nga xamante ne li ngay wax ni am na fa bokkuñ parti waaye buñ wiinee am na ñeneen ñi nga xamante ne yeneen political party ñoo am seen secrétaire général bi beneen parti bi la bokk te ñun ñoo jéem a nag def ab tuut si seen ward wala seen area waaw ñi nga xam ne dañ booloo because of bokku leen parti waaye contest ne yow wiin nga kii wiinul so loolu moo nekk problème bi soo ñu jël su next caller bi Keba Touré mu ngi ci laan bi mu ngi ñoo koolee Wellingara hello Keba asalaamaaleykum maaleykum asalaam jaama rek alhamdulilah maa ngi seetaan seen programme bi rafetlu naa ko trop jërëjëf waaw parce que yéen a ngi wax lu important waaw soo gisee élection bi nit ñi génnuñ dem sànni ji waaw soo nit ñi dañ ca si affaire yi sànni yow joxee sa carte ci élection parce que man mi laa kool nii man hello waaw ñu ngi laa dégg wax Keba ma ne man mi laa kool nii waaw man maa ngi juddoo Oppa Saloum jaari Oppa Saloum hello waaw ñu ngi laa déglu continuer waaw depuis élection yi Jawara ak Père Ndiaye waaw man 100 people yi njëkk a sànni si élection yi Jawara ak Père Ndiaye seen first élection jaari man si laa bokk waaye da nga gis ne man dëkk bi ma juddoo fi léegi amul loo xam ne mun nañu nguur moo leen ko defal amul fa nguur def amul du teen du pattu yoon du def dara amul dara luñ fa def ndeysaan du school du lopitaan amul dara luñ fa def ba léegi suñ xale yi màgg sax ñoo fa def dara xam nga loolu su ko defee yow soo ko gisee gisaatu ko da ngaa tayal yow dem sànni joxee sa carte du la jaral ngay yàq sa liggéey amul benn njëriñ parce que ñoom li ñu wax duñ ko def loolu moo tax léegi élection bi ñu bëri duñ dem sànni ji ok loolu la amoon lu ma yokk ci programme jërëjëf oncle kontaan nañ bu baax ci ni nga jëlee waxtu dugal ci line bi pour indi leeral yi nii dafa am solo kii moom élection tey la nekk di wax depuis démb la woon lu yàgga la soo mu ngee joxee référence ne nit ñi duñ yàggee sonne ci participer ci élection waaye duñ gis njëriñ bi MC loolu c'est problème waaw te nit ñi buñ toogee tamit kon ne di seetaan trend bi dafay continuer soo moo tax xëj na du yomba nag waaye foog ñi kon ne di wax ak nit ñi ñaax la ñu on up responsabilité bi seet yan façon nit ñi tamit la ñoo tànn xëy na tamit booy tànn nit ki yaakaar ngay am parce que nit ñi bu buggee lu mu lay wax ak bu amee nu moo mel loolu tamit yow doo ko détermine moom moo xam boppam loolu tamit c'est problème waaw moo tax comme daf dee nekk issue if you sit and say I am not going to vote because I haven't seen any interest because nit ki soo ko bàyyee dafa def lu ko ne tey yaa ngi am ko xamante ne isidul leen benn développement like amul benn njëriñ si seen gox boobu noonu te moom ngeen fa tàcc comme su fekkente ne amul ko xamante ne daf ko hold accountable like the person will be relaxed the person will do whatever he or she wants because xam nga lan amul kenn ku nekk si gannaaw ko xamante ne mu ngee seet like mu ngi ko defal checks and balances ko xamante ne dinañ toppat tànkaam ne su defut lii ngeen wax defu ko su defee lii ngeen soo am nga du am façon nit yooyu noonu su fekkente ne amuloo façon nit yooyu obviously da ngaa def lu la ne te su élection beneen élection ñëwee tamit
xam nga pour ñu hold la account bi dafa because dañoo toog ak mer ne waaw defal loñu dara so obviously duñ génn a vote. All right nga baal ma MC ñu jël suñ beneen caller bi Mamadou Diallo mu ñoo caller from Lamen Kerewan. Hello Mamadou naka nga def? Hello, how are you? Fine, thank you. How are you? I'm fine. How is the day? Alhamdulillah, and I hope you are doing well too. Yes, I appreciated your this panel very well. Fantastic. We appreciate you calling too. Tell us, how was the election like in your area? Has everything goes well as expected? Yeah, it is a low turnout. Low turnout, yes. Yes, very low turnout, and the reason is what I study in the reason is about ward councillors. Ward councillors, yes. They are not there for themselves. They are there for the people. Indeed. And you can see there are councillors who normally be elected. People will not see them until when election time is. Wow. Yeah, that's they will not go around and know the problem of the people. Exactly. They will not walk to house to know what I need within their wards. And I know that is the area where they're supposed to. According to what Mohammed said, they are there for the people. They are not there for neither the president or they are there for this election is very important. Absolutely. If you see some of these people didn't low turnout because they didn't feel that they have been recognized by their ward councillors. Yeah. It's not only about the campaign time. Or it is not only about when election come, you come out to the people. You come out. In fact, your office should be within your wards, within the wards where you can move in and out. Absolutely. To give contribution. Yes. All right. Thank you. Yes. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Mamadou. Mamadou is calling you from Lamin Kerewan. Thank you for your contribution. And we want to remind the viewers that voting have closed relatively almost 1 hour ago at 5 p.m. So I want to believe some of the wards or polling centers, their results might are being confirmed now. But I know the results would be going around the social media here and there. Some results will be started, would be shared already, but we will not rely on that, as you know. We want to give you accurate information as always, fully relying on the Independent Electoral Commission, and be rest assured, we will continue to do that. All right, we will be waiting for the official announcement of their results, which we expect would be, later in the evening by the Independent Electoral Commission. So that's very, very important. But I know already some of the candidates already know what has been their fate, whether they have win or not, because it's a sport counting thing, and eventually the calls would be done here and there. Ñaata la am fale aar leen ko ku nekk xam naka la bon ñun ñu ne mën a jox loolu foog ñu xaar IEC ñoom ñi nga xamante ne ñoom lañ jox mbir mi ñu announce ko so noonu lay demee MC xam naa ne waaw yaa ngi doon ok ñu ngi am beneen caller ci line bi Alaaji Sarr hello Alaaji asalaamaaleykum hello allo hello Alaaji hello yes yes yeah jaama rek ok dama doon bëgg a contribute just a little bit very well ñu ngi laa déglu lan nga bëgg a yokk ci waxtaan waaw dama doon wax rek comme like Mohamed am na loo xamante ne wax na ko and it is something loo xamante ne is very important waaw te yéen a ngi toog foofu noonu Amadou MC yi ñu maa ngi leen a nuyu but the thing is li ma bëggoon a yokk foofu noonu rek mooy ne li mu wax mooy dëgg because da ngaa gis ne local government yi nii suñ ñëwee pour élection si yi nii waaw ward councilor bi ak député bi ñoom ñoo war a liggéey ak alkaali bi to da ngaa gis nag ne ñoom bu fekkente ne liggéey nañ together nañ génne political virus si seen boppa seen biir because kii mun naa nekk GDC kii nekk doy yaa ngi dégg député bi yooyu ñoonu ba tey loolu dafa dee nekk between them duñ trustante pour wala liggéey ñu ngi fogante ne xëy na ku nekkaa ngee suufu sa morom pour affaire parti yooyu noonu waaye I think ne when it comes to development affaire political party have to dañ ko am pour tege ko boor su ko defee nga xamante ne xëy na dañoo liggéey pour dëkk bi it's not matter di naan unity nga nekk NPP APRP or wherever you are just nañ liggéey pour community bi te suñ liggéey pour community bi comme ni ngeen ko waxee foofu noonu loolu mooy li nga xamante ne moo war a am
councilor bi alcalde bi ak député yi ñu liggéey fi nga xamante ne xëy na dëgg la député yi ñoom ñëw de nekk comme like ne ñoom seen rôle dafa yaatu because ñoom kenn la rek ci benn dëkka waaye député yi ay gox-goxaan la yu ndaw yi lañ sorry councilor yi so naaw da ngaa gis nag ne député boobu noonu war naa mën a liggéey ak ñoom su liggéey ak ñoom su ko defee ba nga xamante ne teg nañ lu nekk ci table bi ñu waxtaan ak seen askan loolu dafa doole yokk nit ñi yaakaar su ko defee nga xamante ne député bi ci boppam li mu war a yóbbu si house bi mu yóbbu ko fa councilor bi li mu war a yóbbu si area council bi pour mu dibéet ko foofu noonu and other thing councilor yi tamit lii maa ngi wax ñi nga xamante ne ñi ngi ñëw in o ñi nga xamante ne already ñu fa ñu nga xam ne newly elected yi ñëw ne ak ñu faa fekka su dee tey jël faa tey nañ bàyyi seen xel xamante ne askan bi ñoo leen ñor ñoo leen fa taaj ñoom day have their own salary ak seen paddee bi ñoo am si tukki wante tukki yu ndaw yii yaa ngi dégg ok now ba pare seen sitting allowance pour meeting dañ ko dee am loolu foog naa ne is enough for them yaa ngi am weer bu dee fi nga yaakaare yaa ngi am sitting allowance yaa ngi léegi-léegi nga tukki yaa ngi am sa paddee yaa ngi dégg so now bu fekkente ne xëj leen jël nañ si council fii comme niñ ko dee waxee ne every year dinañ de am as tuut bu ñoo ekkati jox ko councilor bi nañ jël loolu def ko si sa mbir gox bi $5 sax fooguma ne war nañ ko see war a mun a génne ne dañ koo dépensé wala dañ koo jënd sa ndox mu sedda pour seen boppa already ñoom li ñoo am foofu noonu askan bi amuñ loolu nañ bàyyi xel ci loolu noonu torop su ko defee nga xamante ne dëkk bi nit ñi dinañ mun a génn di dem di vote because nit ñi dañ discourage absolutely wax nga yëpp thank you very much ci contribution bi am na solo lool te foog naa ne bu ñu ko doon gisee nii amaana konoon leneen lañ doon wax ba doon fortunately di mbir mi di demee gis naa ne yaa ngee noot sa xeet bi dafa mel ni lu ma wax lu bari ànd nga ci ñoom ñoo gën a xam politicien ñoo ko gën a xam lu leen neex la ñu def ak interest su seen parti ak seen interest su bopp kenn taxalut fii askan wi te léegi dafa jot léegi politicien yi si boppam bàyyi seen naxaate yi bàyyi xam nga tamit booy toog fii ñoom ñëpp ku yéeg ñu ne la mënoo soo wàccee nga yéeg doo fa def lu dul dafa keneen doon def wala yaay gën a yées sax du fa def léegi nag bu boobaa askan wi tamit leen rek lañ mën a am gis nga dëgg la de dañu am right ndax tamit doomu réew mu ne sa sag la nga am réew moo xam ne démocratie la tey bisu jongante jot nga dem ci mbañ gàcce yi tànn ki nga bëgg mu teewal la fa teewal ku la teewal ngay tànn léegi kooku bu la teewalul nag faaw nga gi fop yow dama loo sànni rek parce que da nga bëgg a sànni ne doomi réew mi laa déedéet waaye da nga sànni ne maa ngi dëkk Ibo Town te goxu Ibo Town am na ay jafe-jafe yu am te ma bëgg ñu saafara ko Amadou laa yaakaar mu saafaral ma ko moom laa bëgg mu teewal ma fa moo xam député la moom laa bëgg mu may yuuxul moom laa bëgg mu may àddul moom laa bëgg mu may waxal jafe-jafe yi nekk fii aw ma ndox aw ma yoon aw ma électricité aw ma lii mu koy wax foofu ma koy seetaan di ko dégg waaye si nasaraan bi ngeen di wax sax ñaan ngeen a ñëwaat si gox bi sax firil ñu tey ji maanaam bu ñu taxawee benn pile nga nekk di debate jaadu woon na tey ji MP bu ne bu jógee foofu dem si goxam si constituence am mu wax ak askan wi pile bi lan la woon leeralal leen ci seen kàllaama waaw exactly nga baal ma jël Tidiane mu ngi calling from Sokuta hello Tidiane salaamaaleykum hello Tidiane hello asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah naka nga def maa ngi fine brother nakam alhamdulillah yo mun naa ko waxee si Paul mun nga kay waawi haalde pula ala probléme haalaji mon ɗi moƴƴino bete wona seeɗa a jarama mawɗo te kadi mi weltima ko kalton ko kadi no mo neɗɗo mbo kaldoton ɗo lasɗumani no haali fof ko gonga kay eyyi sa yi hande enen kawral ngal waɗani ɗuma councilor ji mbawta liggade eyyi because koɓe nangi ko ɗum woni ɓe potani nangude goto fof no nangi min ko joƴƴinɗo kam o ko on liggantomi so a ndaari noon neɗɗo mo ligga e joɗɗinɗoma so a wi ko on liggantoɗo na askan o liggantoɗa eyi a tawat ɗon a waɗi mistake a haali gonga because so ɗum waɗi hande si tawi woni ɗuma mbiɗon ko alkalo o e GDC en ɓe oɗo wiyete député o kanko e councilor ji poti liggodir si tawi woni ɓen kadi liggodiri kadi ɓe poti liggodirde e yeesojo leydi ndi o eyi because ko kamɓe fof Allah joɗɗini wallahi te si Allah joɗɗinima aɗon poti abbondirde kulle mbawon moƴƴinde leydi ndi haali gonga te minen komin sukaɓe minen mi potano yaltude sa minen kala ɗi haalaji kono sa yi minen kala ɗi ko météo min keeɓi météo ji gandanta développement ala wadde goto fof noon nanggui ko poloti mi wattani ko o darni kam ko o pon mi waɗande hunde fof hunde aha kay so a tawan noon ɗum noon ko ɗum woni ñawde leydi ndi o ma tan enen fof gabbodire gonen hunde wotere mbawon liggade leydi ndi a haali gonga eyyi so min ko ɗum ñaguimi ɗi komi ɓe kala mo gandanta ɗon e council sa gañima hoto abbo min ko UDP darni kam walla ko Mamma Kande darni kam walla ko oɗo darni kam liggoɗen leydi ndi ndi wawa yarude yeeso inde a haali gonga
because ndari sa wi anna adumani nat hande councilor ji ko kambe hande poti wemnude kala ko yata ndi leydi do kambe poti do wemnu hay price mbiteɗo price control ko kamɓe poti ɗum wemnude ɗo marché ji ɗi fof kamɓe poti ɗum wemnude so a wi ɗum hande ɗe guili o ndi leydi waɗa ceeñ ɗum waɗani correct tigi ko kulle ɓe kawrani kono si kawral wonno toon ɗum yettotono ko toon haali gonga a tawanno hande ndi leydi hande tandi ni weeli jonno ko ñaaguimi mawɓe no ɓe mbaffere ɓe kaala kamɓe yeesoɓe no ɓe kaal ɓe mbawa wonde hunde wotere nde liggoɗen leydi ndi eyyi mawɗo ko ɗum kammi ko kalmi a nani a jarama mo Tidiane ok a jarama moƴƴa kay jarama Tidiane Balde mo noddira men Sukuta onon kadi kala ka waɗo wontirde fewndo meɗen salmina moƴƴa min gandi nan tun ko Eyeafrica TV wonɗo e darde fewndo election coverage momin woni on waɗande fi local government election hande ɓayon andi e nder leydi ndi fof fewndo yaari ko élection pour councilor ji ɗin hande élection o waɗama ha paari joni noon ko heddi ko result ji ɗin ɗum noon ko ɗum woni habbi kono fewndo men faala mo kala kawo toon wontirda ɗon wawi men noddude number on hinemo ka screen ɗon 2323213 haalnon men honno yiɗi ɗon élection on walla on heeɓi en satisfaction walla ko honno o nani Tidiane ko haali kon o haali ko wonde haqiqa meɗen salmina fof kala kawo ɗon wontirde fewndo keɗon dara Eyeafrica TV election coverage mo woni on addante on hande miɗo wondi ɗo e Mohamed Mbaye kañum e Mariama Thiam ko minen wonɗo hande si woni ha yeeso seeɗa si huntama men arta kadi min continue minen e team goɗɗo garɓe moom fenɗo wadde caali ala probléme ɓay ko suuma e wela fi kono no wata wondire wo ko affaire leydi min continue tuma wona ɗo ha yeeso seeɗa inchallah minen habdi on ka téléphone yewten fi élection o mo ɓe par ce que yimɓeɓe noon général yimɓeɓe yaltani weddi carte yimɓe hooɓe noon haali ko fi yimɓe no heeɓi discourage councilor ji ɗin because ko yimɓe heeɓi yakare maɓɓe dal woniranno ok ƴetten next call goɗɗo mo kalla en Omar Mandiang hello Omar assalamu aleykum allo hello caller hello yes allo hello yes nakam waaleykum salaam yes ñu ngi laa dégg bu baax naka nga def welcome yeah hello man la Omar Mandiang yes yeah Omar Mandiang Talengue oh déggante bi taxu ko baax but Omar ñu ngi ko gërëm bu baax yéen tamit mun ngeen def comme moom mun ngeen jaar ci line bi number bi 2323213 ñu ngi waxtaanee local government election bi tey councilorship mooy ward councilorship election bu doon am ci réew mi tey gox-goxaat yëpp ci réew mi nit ñi yaa ngi doon sànni carte pour tànn ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen war a nekkal ci council si pour ñu liggéey taxaw pour seen développement ward si election bi nag jeex na takk fu mu nekk nii results yi xam naa ne du ñàkk ñu bari commencé nañ ko am tasaare ak yu mel noonu parce que léegi élection Gambie amul xaar sport county la bu paree rek dañoo taf results yi ci polling station bu nekk nit ñi nañ ko nataal def seen addition si ko si WhatsApp groupe si ak yu mel noonu soo du mun a ñàkk waaye ñun duñ leen mën a jox results yooyu lu ñu leen mën a jox rek mooy bu officiel bi nga xamante ne jógee ko na ci IEC soo ñu jël Amadou Badji kooku suma tooma la mu ngi ñoo koolee tali nii hello salaamaaleykum waaleykum salaam yes naka nga def maa ngi fay maa ngi leen di sant di leen gërëm good ana waa Talinding weeri koor bi ak tàngaay bi ak élection bi alhamdulillah tàngoor bi nga yetto jallo ya yetto bàyyi ñoo ñu ragal good mala yetto jallo yetto bàyyi ñoo ñu ragal ci tàngoor yoo daga ñen ñoo jéem very good so naka élection bi foofu ndaxte yëpp jaar na yoon ndax am nit ñi génn nañ pour vote bu baax ba well although the vote for now is very low okay all right but man li ma ko gisee ak suma sojoot mooy yéen a ngi blame councillor but the central government is the one should blame here because central government lu councillor war a am su ko bloqué rek dëkk bi we are not expecting anything actually councillor is not expecting anything so the solution is now the government should leave the central councillor to work and even in some things telling them so today to go behind I'm telling them you mel for security for in general bro it's very sad indeed absolutely amut yoon to taw bi tawee da nga taw 1 hour 2 hours bara nga mën a génn sa moto
so councilor yooyu noonu su ñëwee di joote ñu ma c'est que ñooy amul fu ñëw wéeroon dafa mel ni absolutely nothing so government day war a help councilor yi ñu mën a def li ñu war a def ñu liggéey gox goxaan yi councilor yi gox goxaan yi suñ ko liggéeyul ma dama xool élection bi dafa enoon maanaam because councilor su liggéeyul goxaan kenn du ko sànni kenn du ko sànni dafa ñëw nga xoolal wala tali bi si boppam soo nekk bantaba bi soo fekkee tali bi soo nekk central bi but water toll is very low nga ñëw ci faro bi tamit the same thing is very low because soo ko wax dafa ne man lii amul ma njëriñ amul ma njëriñ so doo mën a blame kenn doo mën a blame fii central government nga ma blame jërëjëf Thomas all right thank you ko Amadou Badji mu ngi ñoo koolee Talinding thank you very much ci contribution bi waaw ñoom dafa mel ni boo xoolee li ma ci jàpp mooy voter turnout bi moom dafa mel ni fépp la ñëpp ñu ngi koo wax leneen tey mooy te leer na ma nga baal ma de ci kaw gi xaaral ñoom bañ dugg xam nga ñuy woon yi fi yëpp ci ngi nekk ci comme waaye xaaral ba kaw gi dugg foofu mooy gën a métti sax mooy gën a métti foofu mooy gën a métti ndax tamit problème mooy benn dafa ñëw ci benn circonstance bu xaw a doy waar ñaareel ba itam bu doon élection boo xam ne dañ ko néewal doole dañ ko underrate ñetteel bi itam mu nekk ci élection boo xam ne candidat yeeg incumbent yi benn njëriñ leen amalut seen gox yi loolu la MC waaw comme ñu ngi wax doole councilors but comme na nga war a xam sa right as a councilor because dañ day comme during the campaign and all those things di nga déggee councilor wax nga foog ne da nga laaj sa bopp ndax kii est-ce que xam na dëggantaan right yi lan mooy councilor comme lan mooy liggéey councilor su fekkente ne yow tey xamuloo sa liggéey as a councilor ok waaw ñu ngi jël Yaya Balde mu ngi ci line bi te ma ñëwaat ci yow hello salaamaaleykum Yaya aleykum salaam naa def jaama rek alhamdulilah ma ne li ngeen wax nii mooy dégg sax ñun nii suñu boori fii nii sax leen sànni bu doo dee gis mu ngi over empty ok allo oh fa mel ni Yaya dem na daf doon déggal rek dafa mel ni daf doon déggal ci lim doon wax MC danaa ñëwaat ñëw nga continuer léegi gars yi ñoo liggante la ba gar mi dëgg dafa mel ni kii moom dafa dugg rek pour mu déggal li ñu doon wax li mu wax mooy moom mu ne foofu seen area moom dafa empty dafa noonu la nit ñi xam nga Amadou kay ma wax benn affaire moo tax nag dafa empty de léegi leen moo mën a am bu élection bi jeexee xam nga National Assembly election ñëw na fi the turnout was very poor waaye dafa mel ni ba mu paree rek dañ ko sànni suñ ginnaaw defuñ ci ay jàngat moo xam IEC la moo xam political parties yi la moo xam électorate si la sax maanaam ñëpp ñoo ci war a def jàngat xam nga mbirum réew du mbiru kenn nit kese du mbiru benn pàcc kese mbiru ñëpp la léegi mbiru ñëpp la loolu la collective responsibility la maanaam ñëpp ñoo ci mën a ñoo ko yeyoo kenn waru koo aki te yaa ngi dégg koola yaa ngi ko wax mooy collaboration def fa war a am loolu laa la bëgg a wax parce que tey diggante waaw foofu woo development committee development committee dañu war a liggéey ay kan even chief bi nga xam ne moom maanaam xam nga alkaali bi xëy na tey moom dafa jiite dëkk kese moom ak VDC bi mën nañoo collaborer ak mooy chief bi nga xam ne am na ñaari wala ñetti woot yu nekk ci district am député bi the same thing moo jiite constituency bi chief bi jiite district bi alkaali bi jiite dëkk yi alkaali yi jiite dëkk yi da nga gis benn di nga dem benn exemple benn district boo xam ne eti foo dëkk mën na faa nekk léegi noonu ñooñu ngeen mën a collaborer liggéey central government bi local ngeen ñëwaat jógewaat fa dem ci local government bi ngeen boole si seen council bi nekk foofu moo xam area Kuntooru area council la moo xam Brikama area council la nga baal ma ñuy dem West Coast Brikama to precise capital bi West Coast bi am na ku nekk ci line bi hello salaamaaleykum Hadi am na ngeen def jaama rek Hadi naka nga def naka weeri koor bi alhamdulilah sant yàlla xanaa tàngoor de waaw tàngaay am na naka tàngaay bi ak élection bi tamit waaw élection bi li ngeen nekk di wax is very important indeed waaye boo xoolee doo gis councilor bu la wax ne mus naa bind proposal pour jox ko suma chairman development bii laa bëgg a def ci suma ward bi te gars yi defuñ ko xam nga dañ war a definitely xam nga loolu yëpp warul every time the same problem we will just be talking about it man even Jawara time I vote for them the same thing loolu lañ dee wax councilor yi ak MP but nothing is done still so nañ xool fan la problème bi nekk ñu mun koo solve instead of ñu blame government bi
man loolu laa am pour contribuer thank you very much xam naa nag joolaay ak séeréer yi ñoom duñ contribuer jërëjëf Hadi kontaan nañ thank you so much kontaan nañ thank you very much thank you so much kontaan nañ ci contribution bi wax nga lu am solo nii lañ ko buggee ku nekk daal sa gis-gis am nga waaw mun nañ lay may opportunity pour nga jaar dugga ci laan bi wax ñu li nga gisee élection bi Mohamed nga daaneel fi nga nekkoon rek dañ su ko defee ma ñëw ci MC fi may daaneel li ma bëggoon a wax rek mooy faaw ñëpp ku nekk li nga war a def xam nga ko sa responsabilité xam nga ko ndax booy campagne di nga ko wax léegi nag ngalla ku ci nekk rek sa responsabilité nga def ko su jotee léegi bu politique bu élection jeexee man li may bëgg mooy ñuy fàtte élection bu jeexee rek jeex na politique ngir développement baax na waaye politique ngir yàqante beeg fexe ne man baaxle wu ma waaye kii du fi baaxle man maa doon campagne ak diw leen tànn waaye danaa fexe ba lépp lu mu def initiative bu mu jël ma teg xappu ci suuf wax bu mu wax ma xappu ci suuf di criticiser déedéet how to call it constructive criticism baax na loolu dina tax nga fàttali nit ki xëy na la mu waroon def fàtte ko nga fàttali waaye waxuma criticism boo xam ne da nga toog di criticiser nit ki for the sake of criticism waaw comme saaga ak yu kenn déedéet di personal attaque yooyu amul solo li am solo ba am solo mooy li ngay def na reflect ci nit ñi su boobaa tey jii bu ñu gis ci seen bopp excellent baal ñu jël Aïssatou Bari mu ngi ñoo collé from Brikama hello Aïssatou salaamaaleykum maaleykum salaam jàmm ngeen a jàmm rek alhamdulilah na ngeen def sant yàlla bu baax ana waa kër bi waaw sant yàlla alhamdulilah naka nga def jàmm rek kay waaw good naka Brikama ak élection bi tàngaay bi waaw Brikama élection bi tàngaay bi ñu demuñ est-ce que kii suñu koñ bi nii du député bi du area council waaw bu nawet jotee suñu yoon yi doo am yoon boo jaar loolu boo ko seetee ñoom suñu Brikama fii bu sànni jotee nga daw sànni lu nekk nga def ko ngay daw ci élection bi ngay daw ci sànni bi te bu jëriñ jotee yéen du ngeen ko gis looloo tax daal ñu bari ñu ngi tayal affaire bi dëgg la waaw suñu yoon yu bari ci Brikama fii ñun ci boori daa si laame fii lañ nekk waaye suñu yoon yi dañ yàqu bu nawet jotee duñu am fu ñu jaar c'est un problème waaye fi area council du suñu député bi duñ gis kenn gannaaw élection doo gis kenn loolu tax daan ñu bari tayal dëgg la kay waaw ok jërëjëf yaaj booy thank you jërëjëf kontaan nañ ci wax na lu am solo MC te nu mu ko waxee si gox bu mu dëkkee noonu la yeneen gox yi tamit di ko dee jàmbatee noonu lañ koy jàmbatee parce que especially nawet bu tawee moom ñëpp duñ am jàmm ko ñi foo dem yoon pax yu garaaw yoon amul ñu am moto sax pour ñu agsi seen kër jigéen bu bugg a matu dafay nekk problème soo nit ñi councillors sax war a ànd ak World Development Committee bi ak youth si area beneen area bi pour defar yoon sax dafay problème te loolu dañ façon liggéey yooyu la ñoo xaar ci ñoom te suñu anti bi nii mu ngi koo wax. I think comme suñu bàyyee si gannaaw defoon nañ benn story si Ibo Town mu nekk time bi taw bi tawee woon noonu yoon yi yaaxu ñoom seen kàddu ñoom fii lañ ne comme ñoom faalewuñ leen muy seen councilor bi muy parliamentarian bi muy ki nga xamante ni mooy ba si council general council bi mu nekk loo xamante ni ñoom joytu nañ ko parce que tey doo nekk si comme tey ni ko jigéen bi waxee nii rek doo nekk si gox suñu waxee lépp lu war a comme lu citizen war a def daal def nga ko su élection ñëwee nga génn dem sànni sa carte lépp loo xamante ne war na nga def ko te yow mun loo enjoy li nga xamante ne mooy basic services yi da ngaa gis nga dem yenn gox seen marché yi dafa doy waar te marché bi jigéen bu nekk wala taw bu nekk foofu noonu di nga fay everyday di nga fay juuti $10 te yow dat $10 boobu noonu mënuñoo jël si xaalis boobu noonu defar leen da nga gis da nga dem si yenn marché yoo xamante ne amuñ woon ak correct wala running water sax ndox pour jël dem fi seen jaay loolu daf dee nekk jafe-jafe so lii yëpp dafa boole dans tout ñu xam seen liggéey parce que gox la te nekku ne councilor rek ñoo fa nekk MP bi mu ngi foofu noonu ak ñi nga xamante ne ñooy central council bi tamit ñu ngi foofu noonu so foog naa ñi yëpp suñ booloo nekk benn ba pare ñu xam tamit seen liggéey fi mu nekk yow doo nekk councilor nga ne waaw man councilor la am just for the sake of councilor wala xumbaay bi yóbbu la rek tom tey ñu tànn MC waaye xumbaay bi ne ñu ne waaye MC lañ bëgg a teg MC ñu teg ko MC xamul luy liggéey councilor MC xamul dara li nga xamante ne councilor loolu la war a def si goxam loolu dafaa nekk dafa comme développement yi dëkk wu noonu dafa tardé parce que ki nga xamante ne kooku leen fa teg pour mu ibbi bunta yi mu ne sax moom mooy central person boo xamante ne dina mën a andi développement waaye comme bunta la comme bunta bu ndaw la fu mu mën a jaar pour indi développement su fekkante ne kooku noonu xamul bunta yu moo laal wala moom si boppam xamul responsibility
responsibility da nga gis ne development community boobu noonu dafa jafe torop pour okay all right am na solo MC ñu jël Alassane Diallo mu ngi ñëw calling from Kubune hello salaamaaleykum Alassane naka nga def aleykum salaam maa ngi sant yàlla bu baax ana waa Kubune ak koor gi ñëpp ñu ngi si jàmm naka élection bi foofu ndax nit ñi génnoon nañ da yëpp dem na tamit ci jaama dem nañ sànni ak jàmm waaye du ñu nangu génn because dañ fayal te dañ gis ko rek ok waaw def si net bi grassroots bi liggéeyuñ dara ok lii mooy problème Gambia yëpp lii la because of dañ lay jiital ba pare ñu lay defaral yoon bi nga sànni leen fale boo toogee amuloo affaire ak kenn te ñun fi ñu nekk da ngay seet ne yaa ngi fay sa naam gis nga ñun suñu diggante kubu ne kunku janjaata yaa dem mandinari nawet si jotee broda dañu fekkee ko dañu yërëm waaw ok jërëjëf Alassane da ngay gis ne da ngay àgg Lamin NTC am town trip lu lay indi kubu ne direct dañ lay fay $500 sa jabar su matee fii problème pour génn ñun suñ nekkee da gis ne renta dañ jëm ñun ñoo try ba mun a am 1000 trip suuf ñun dëkk ñun ak jaman bi di ñu toppatoo si yoon ok mun a génn waaw yow foo sànni rek doo gis luñ la defal foo sànni doo gis luñ la defal te yow boo sànni ñu ne la yow doomi réew mu bon nga yow boo demee sànni amul njëriñ ok loolu dafa daw yaram trop. oh it's a concern. waaw. all right jërëjëf. ñu génnoon de man wax dëgg yàlla boori ten laa dem sànni waaye nit ñi génnuñ dara suñ ko dama génn suñ ko dem ba àgg foofu. ñu may laajte ñu ne maa dem boor kenn génn lu xew ma ne nag yéen xam ngeen. yaa jërëjëf Alassane dafa mel ni wax bi benn la mooy nit ñi dañ am discourage ci li nga xamante ne moom mooy ci mbir mi so it's a big time issue kon niñ lañ ko waxee nañ ànd ak yéen ba ci kanam incha allah ñu continuer di jël seen call si number bi xam ngeen ko 2323213 fi ngeen mënta nekk ci biir mi mun ngeen jaar ci laan bi ñëw wax ñu élection bi naka ngeen ko gisee ak lan moo tax sax nit ñi génnuñ parce que gis nañ leen fu bari ci réew mi nit ñi génnuñ bu baax a baax comme niñ ko ni mu waroon a demee problème bi lan la ndax ñoo amatul yaakaar ci ñu ñoo fal ndax nit ñi dañ leen di fal ba pare tam ñu ñëw ñu doxal lu leen ne loolu is a concern more or less to everybody moo tax ñu continuer di waxtaan ak yéen incha allah ci results ci élection bi nga xamante ne boobu moo am tey ci ñu ngi xaarandi results yi ci kanam tuuti. Well viewers, once again just to remind you are watching the live coverage of the 2023 local government councillorship elections here in the Gambia, and of course we are now discussing more on the election itself today, how it panned out in the Gambia, especially on the issue of the low voter turnout. It has been apparently a concern to everybody. What we have realized is that in many areas, people have not come out to vote. Why that has been the case? Filatije. No. Ni sama keda sudo. Okay. Ni sama sud keda sudo. Kunu fano keda pour ka findi aka kole yale bukata. Tonyalo. Because moto tiol bukato ye bula yokono. Ika ko la moto be tinyala. Yeah. Okay. So one problem baldi annu. One problem baldi kay. Ndol nga kansulo soto jannanu. Ame siri manni nari. Annu kansulo ni melo wole be murla nan je ko de kebe kadu amam fen do kudang. Okay. Okay. Jorangol men fawol babulu no waye kilinte je bi asimem bondino asimem findindino je Yeah. All right. Abarka Keba? So ni mu problem balem. Absolutely. Problem balam kay. Yeah. Dolo bararal. Mol batal kay. All right. Abarka Baki. Thank you very much Keba. Yemen for akuma at Bakala. It's a very, very, very important contribution. Equally mom tam lumo wax rek moy gis nga sen councilor bi dafa melni mom tamit
lu ñu doon xaar ci moom dafa mel ni gisuñ ko woon parce que mu ngi wax foofu bu tawee nawet is a problème yoon amul nit ñi dañuy struggle pour génn te foo mënta dëkk da ngay soxla pour génn mu taw mu tawut te yoon yi councilor yi ak councils yi dañ ci am responsibility so loolu dafa doon lu am solo MC. Amadou comme ni ko olof Ndiaye tungu ne du tooyee ñu nataal. man suma daanu naa suma mobile réer si dugg si suñ ko tey. déggu la wax nga dëgg de waaw Ibo taal moom waaw yoon bu bon. understand nga asu taw bi tey. am na xam ne taw bi su tey duñ génn. because especially guddi yow su fekkente ne yow sa néeg bi daf dee taa taw bi mu taw naka ngay génnee guddi. waaw yow soo génnee ndox bi yóbbu la loolu because of lan yoon yu bon mu ngi mel nii like constituency bi si boppam amuñ representatives like they don't have ko ñoo xamante ne comme mën na leen a jàppale bu yàggu presidential campaign bi président Adama Barrow waxoon na ne dina construct first class roads mu nekk loo xamante ne dafa ñëwoon ak bànneex si nit ñi si constituency bi ñu foog ne comme di dina nekk lu antu waaye fi mu nekk léegi dana la bàyyi nga continuer issue Ibo tan boobu wala concern boobu waaye nga baal ma jël Seydou mu ngi ñëw koore from Tabakoto hello Seydou salaamaaleykum fine thank you naka nga def maa ngi rek naka liggéey bi alhamdulilah naka la élection bi def mel foofu Tabakoto am naa ne jeex na ndax nit ñi génnoon nañ waaw élection bi ñu ngi déglu de fu mu nekk nii def nañ ñun ok fu mu nekk nii comme yéen leen nekk di déglu nii bugg a contribute si programme bi dégg la yaa comment yu ma dégg fine dégg la yëpp benn problème bi la waaye problème bi man lu may laajte mooy councilor yi suñ buggee liggéey dëkk bi te ñoom amuñ xaalis fan lañ koo jooytoo du si nguur gi waaw at the end of the day nguur bi soo nekkee oppose they will not give you money to build something so man foofu lay waaye at the end of the day dëkk boobu naka la moo développé ok so pour man loolu mooy problème bi de si suma ñàkk a xel because councilor amul xaalis so moom foog mu joytu si nguur gi so su nekkute ak nguur gi number one wala xam nga benn bâton so it's very difficult for them pour nguur gi jox leen xaalis pour ñu mun a développer idaw yoon yi wala whatsoever ndégg hello yes yow la ñu ngi laa déglu bu baax Seydou waaw pour man foog naa loolu mooy problème bi councilor yi xëj na gars yi dañ dee bugg a liggéey waaye suñ demee pour am xaalis su nguur gi dafa nekk def dee difficult si ñoom te ñoom amuñ fuñ koo jëlee so pour man loolu foog naa loolu mooy problème des capital about this council at this local government. all right ok waaw jërëjëf thank you Seydou wax nga lu am solo councilor yi waaw loolu laa gisee problème xëy na tamit su fekkee councilor bi opposition la xaalis bu bëri du ko am xaalis bu doy waaye at least dana am stuut lu mu am waaye tamit moom ci boppam mun naa lobe ma mun naa dem liggante ci tuuri area bu mu woot bu mu dëkkee ci tuuri askan bi mu dem ut partnership whether NGO wala whatever nguuru am na ci responsabilité xëj na nag politique léegoo-léeg du mun a ñàkk ñun nag dañ ne am na fu moo toll nguur ci boppam warut a xool ne because di opposition te moom moo win nit ñi moom lañ yaakaar nag nguur liggéey moom jaarale développement bi ci moom nit ñi dañoo xam ne nguur li la def waaye dafa ànd ak suñ councilor bi ak yow nga neex a liggéeyal tamit exactly waaye su fekkee ne ku nekk mu ngi jéem a xëcc jëm na ci boppam waaw councilor bi mu ngi ci opposition bi ne wax ne lii su ma bàyyee nguur def ko dañoo wax ne nguur moo ko def te buñ demee élection nguur mun naa ko mbubboo nguur tamit mun naa wax ne ok opposition bi bu ko defee li buñ ko supporté parti am bi ñoom ñoo koy claim soo ñun duñ def parce que waa gox bi du ñun suñ candidat bi lañ votal loolu c'est problème soo yaa ngi doon wax ne exemple Ibo Town ak lu ma wax Ibo Town mooy whoever win like nit ñi képp kuñ mënti tàlla muy independent woo muy NPP muy UDP si turi gox bi ñu ngi leen di ñaan pour ñu liggéey ñu defar yoon yi because Ibo Town problème bi yëpp mooy yoon mooy yoon ndox waaw nga baal ma jël Baboucar Cissé from Sallaji hello salaamaaleykum allo oui boss na ngeen def jaama rek alhamdulilah naka nga def mbaa yéen a ngi am jàmm bu baax sant yàlla alhamdulilah good lan nga bëgg a yokk ci maanaam man de li may wax mooy maanaam gars yi fi ñu jàpp date bi moo gën a nekk problème ok parce que am na ñoo xam ne ñu ngi dëkk Saloum seen dépense julleeg yasa xaajoo gi yëpp léegi taay bi lañ ko war a lijjanti léegi war fee bàyyeekoo fii dem sànni ji ñëwaat nga xam fa njaboot xam nga doo mën a dem nga dikkaat ci loo xamante ne ni mooy loolu beneen ba sa tegee mooy que ne fii nii daal puusal ma toog rek ka fi ne ma ne waaw
beneen bi ci tegee mooy fii puusal ma toog rek moo fi ne. sotti si ak def si la rek ñëpp a yem. sotti si ak def si la. da nga leen a jox sa kàddu réew. ñoom ñu dem seet seen kàddu bopp da ko doxalee duñ doxal seen kàddu réew. nit ki bu fekkee da nga yëkkati mbooloo muñ am tànn la fal la teg la ci kanam ñëpp toog dala xoolaan. duut ko ne fa nga fa ëpp xam-xam duut ko ne da nga fa gën a baax waaye yàlla moo ñu boole ñun ñëpp ñu fabriqué teg la yow nga nekk ci kanamu nit ñi. maanaam yow sa soxla da nga ko war a jël teg ko fële jël soxlaa nit ñi def ko mu nekk sa soxla. mais nit ñi léegi defatuñ loolu kenn ku nekk maanaam boo yuuxoo bañ fal la. ña la doon fal ngaay njëkk a boddi. Léegi ñi nga xamante ne ñoo doon sa ennemi sax ñoo ngaay gën a jël teg leen seen sa côté yow. waaw. loolu nag moo tax a xaddi nit ñi sama sëriñ. loolu moo tax a xaddi nit ñi moom woote ren moom man li ma la mën a wax nii woote moom defuñ ko. ok. waaw parce que présidentielles yi ak député yi ni ñu wootee. boo xaaral buñ paree bu ngeen calculé te ngeen xam ne nit ñi wàññi ñoo woote. ok. waaw waaye ñu ngeen ñaan yàlla nag képp koo xam ne daal yaa gën ci réew mi yal na yàlla jox la ko ci darajaay Nabil Mustafa. amiin yaa rabbi amiin. defal ñu tawfiq ak taysiir. Africa TV ñu ngeen ñaan yàlla nag sa kanam sa kaw rek incha allah. amiin yaa rabbi incha allah. waaw tawfiq ak taysiir yaa rabbi. jërëjëf Babacar Cissé mu ngi ñoo koolee Sallaaji kon ñu ngi ko gërëm bi baax di ko sant ci contribution bi di wax tamit yàlla nangu ñaan yi ci barki weeri koor gi ñu fàttali ba léegi rek yéen a ngi ànd ak Africa TV seen election coverage bi nga xamante ne ñu ngi leen ko indil tey jile li ko waral xam ngeen ko local government election bi ci réew mi tey councillorship ward councillorship election ci gox-goxaat yi ci réew mi ñu tànn ay ndaw pour ñu teewal leen ci local council yi ci réew mi loolu nag parti yëpp wala ñu ëpp ci parti yi tànnoon nañ seen ay mbor ba ñu taxawal leen ñu bokk ci jongante bi jamono ji nag askan bi atte nañ ba pare atte boobu naka la yëf yi demee loolu la ñoo xaar ci kanam tuuti pour ñu yeggee leen ko te loolu ci AS yi lañ koo xaaree lu ci munta am ci kanam tuuti dina leen ñu jël suñ next caller mu ngi Talinding Sirif hello salaamaaleykum. waaleykum salaam Amadou. yes bro naka nga def. alhamdulilah naka evening bi. sant yàlla bu baax alhamdulilah. góor man maa ngi bëgg a yokk ci waa ji doon xool bu yàggu ni di wax affaire yi councilor comme affaire yi ñu doon amee xaalis. exactly waaw. yeah but then boo foog naa lu ma wax ni is very true understand nga. because councilor it doesn't mean which party are you from understand. yeah. ñii ñooy seet am yow ay óolute si seen nit ñu teg ko pour mu mun a dimbale seen gox yi. so mu nekk any party boo it doesn't concern su demee to the government. comme ni foog naa ne daal government war nañoo wax ne gox yi ñoo sajja kii nii pour mu ñëw topp rôle yi nii fii nii. waaye nag suñu government gis ne daal kii bokkuma moom benn parti du ma ko jox lii ak lii it's like there is no development still. so man su ma gis mooy in the government any councilor bu ñëw pour war a start to something look for any fund boo xam ne dafa la war develop area bi. dégg la. government if there is any fund nañ ko génnee ñu jox ko loolu lañ mën a développer suñu dëkk. ok waaye bu mu gis ne man maa ngi parti bi kii nekkul ci parti bi du ma ko jox xaalis it's not helping. ok because most of our Gambian problems bii mooy suñu problème bi fii nii. yow da ngaa nekk sa parti bi ñii gis nit koo xam ne moom lañ óolu ñu ne kii moo war a toppatoo suñu gox bi moom la ñoo sampa yow nga indi keneen koo xam ne people don't have trust on that particular party. so loolu moo dee indi ay opposition ak yii nii. so loolu at the end of the day dafa disturb society bi. jërëjëf so man suma advice bi mooy. let the government gis ne. lii mooy ñii ñoo xam ne daal gox bi kii lañ trust moom lañ indi pour mun a toppatoo seen gox bi. exactly so if there's any fund towards that. nañ tiraay ñu toppatoo kooku noonu ñu mën a toppatoo gox boobu noonu su ko defee Gambia dinañ mën a am développement. all right man loolu laa am pour yokk. jërëjëf Sirif thank you very much ci contribution bi am na solo yéen tamit mun ngeen def comme moom ngeen jaar ci line bi number bi 2323213 xam naa ne waxtu bi mu ngi dem ci fii ak ndogu soreetut xam naa ne gars yi léegi tey ñu concentré ci ndogu bi ak yooyu ba dem si balaa ma ñëw ci gan mi ñu ngi wax ci collaboration yaa ngi doon wax ci concern yi nga am nit ñi tamit foog ñu bàyyi ko xel dafa mel ni nit ñi ñu ngi wax foog ñuy liggéeyandoor together ba te bañ a sóoraale politique bi trop
si suñu ay governance system te loolu dafa hinder suñu development ci many areas. You know, sabotage here and there and all that, which is unfortunate. xam nga Olof Njaay mu ne benn lam du keleng. Déedéet. So ki nga xamante ne mooy councilor bi kese wala ki nga xamante ne mooy National Assembly member bi mënut koo def. Because gox nekku ne ñoom rek ñoo fa nekk. am nañ alkaali bi ñooñu ñëpp suñ collaborative work ñu génnee party issues si aside ñu jël gox bi def ko force foog naa lu ñoo joytu nii yëpp problème yi yëpp dina wàññeeku parce que suñ gisee ne constitution seen boppa suñ gisee ne ñi nga xamante ne ñoo leen jiite even though ñu ngi on different political parties but they have come together to make sure that what the people are crying for or what the people need it's being done then foog naa loolu dafaa nekk collective loolu du nekk si ñoom i neen sa as leaders but da nga gis ne gox bi ñoom tam dinañ ñëw boole si seen bopp parce que dinañ gis ne dinañ try pour xam ne ñii nekkuñ di yóbbu politique si kanam waaye daal comme constituency bi ñoom ñi taxaw nag ku nekk xam nga sa fuy métti sa constituency wala fuy métti sa woot yow sa booba ku nekk ñoom ku si nekk xam nga lan mooy sa problème yi woot su fekkente ne tey éleg nañ la tey bul dof wala ngay dof si kaw nit ñi you know exactly what the problem is and you know exactly what you promise your people so try and fulfill those promises don't act like you don't know what is happening or you don't want to know what is happening you already know that is why you came out clear to say you need the people's vote. All right, you need the people's vote and you should be very conscious of that. But let's take our next caller. Hello Mr. Gay, assalamu alaikum. Yes, naka nga def? Tom, na ngeen def nag? Jaama rek Tom, ñu ngi lay fay bu baax nakam? maa ngi nuyu fi nga dendoo noonu du nuyu MC. ok. waaleykum salaam. yes ñu ngi lay nuyu baax di la welcome ci programme bi. waaw ñu nakam nag. fine thank you. alhamdulilah. naka maa ngi nuyu MC bu baax di nuyu waa kër bi ñëpp ñoom laa ñoom Moussa ñëpp. jërëjëf waay. Amadou mbir mi dafa doy waar trop. bi ko bëgg naa councilor yëpp ñu jël exemple ci Souleymane Jammeh. dëgg la. mi nga xam ne moo nekk buntu. xaarut government bu def. xaarut KMC bu def. te council yi. benn ñoom dañu war a liggéey ak KMC su dee biir KMC la su dee Brikama la Brikama area council su dee Basse la Basse area council su dee Soma la Soma area council. nga dem si pencum ndaw yi réew mi. ñu tànn député yi teg leen fa. gox bu nekk am na député bu la fa nekkal. councilor bu nekk am na gox boo fa nekkal. absolument ñaar ñi suñ booloo rek. dëkk bi dina dem. su dee ñun dañ ne dañoo toog xaar nguur pour tali bon de dëkk bi tali du bëri de. nit sa waa ji wax na ko léegi nii councilor nelaw doyut soo ñooñu naka la ñoo jëlee pour defar tali. xaalis bi dafa am fu mu tegu. foofu nga war a dem dugal sa projet sa fool si nga mun a jot nga mun a ñëw liggéey sa gox. dëgg la. te fii sa waa ji ki nga dendool nii wax na ko. su politique passé na ñu bokk ndey ak baay ñu liggéey réew mi. te UDP ñoo nekk KMC. man NPP laa wala maa ngi nekk doy. ndax kooku dina bëgg a liggéey man te ñu ngi bokk benn council bi. na su ma indee yenn projet yi dina ko approuve. fii ku ràcc tey sa kanam. looloo fi nekk. absolument. loolu dañ ko war a génnee si yëfi politique. su liggéey dëkk bi dem. su ko fi doon bugg a wax nag du jeex nit koola yu bëri na te lu ñu war a dawale dafa bëri. waaye dinañ ñaan ñu am time ngeen invite ni ñëw si plateforme bi su ko defee ñu wax askan gi. incha allah wax leen mbir mi nu mu mën a demee fii kenn mënu fee nax kenn. amul benn problème. ne nekk ndey ak bàyyi. ñu liggéey bi politique su jotee politique la. su passé ñu bokk ndey ak bàyyi amul parti bi nga nekk amul parti bi nga nekk. absolument fii koñ yi benn kaatoom be koy la koñ yi yëpp a yaaxu. amul benn koñ bu fi baax. loolu dañ ko war a bàyyi xel. absolument nguur bi billaahi su ko fa yaakaaree du dem. ñu seet Souleymane Jammeh Bundung. moo fi njëkk a indi light si Bamel. absolument. xaarut ku ñëw dafa génne ay dem uti ji fonds ñëw teg ko fa dugal ko si biir gox bi. indi ay turok suuf ñu sekkal ñu def lu ne. bëgg naa ku nekk ñu xoolee si councilor Souleymane Jammeh su ko defee réew mi dina mun a dem. incha allah ñu génnee yëfi parti fële génnee yëfi politique bi tegee ko nele. su lii passé nag ku nekk nag nga bokk ndey ak baay ñu liggéey bi. jërëjëf. tey ñu bëri demul sànni de ku la ne fii dem sànni de laa na.
ñi ngi toog seen kër yi di ko benn kàddu bi benn wax ci puus mu tàkk la su moto bi tàkkee dem na bala fa ñun loolu taxul ñoo jóg réew mi moo ñu tax a jóg réew maa ñu ñor ne leen liggéey bi mooy lal su saanee carte na ñëpp dem council bi amul UDP amul NPP ñëpp nañ bokkandee at baa ñu see gox yi ñu liggéey gox yi jërëjëf Bakaw garage yi benn semestre moo musa ñu génnee xaalisam liggéey tali bi xaaru government xaaru nguur bi waaye demal tey tali ba yaaxu na waat kooku su ñëwul defar ko nag kenn dina ñëw du ko defar jërëjëf toom maa ngi jégalu nag time bi bëri na waaye du jégalu nag bu baax a baax ci waxtu bi ñu ngi ñaan yàlla may ñu weer koor bu nii ñu ngi ko dooree nii ñu ñaan ko mu si alhamdulillah amin yaa rabbi jërëjëf Toma Amadou Gueye mu ñoo kole Dibakunda ñu ngi lay gërëm baax ci kaddu yi am na solo te di lay wax rek ne Africa moom télé askan bi la képp ki nga xamante ne am na yéene pour wax ci njëriñi réew mi ak askan bi ñun dañoo sawar rôle pour dalal la fii ak yeneen programme pour ñu wax ci réew mi waxtaan yëfi luy doxa réew mi ci kanam loolu mooy suñu yitte loolu mooy yitte askan bi ñun yitte askan bi moo ñu tax a jóg te loolu ñu ngi lay gërëm ba saa yoo pare incha allah suñ bunte yaa ngi ubbeeku muy yow muy keneen pour ñu continuer ni wax ci réew mi surtout ci councilors yi parce que dañ am responsabilité bu mag li jëmal gox yi ak goxaat yi pour ñu defaruwaat parce que wax nga ko nawet boo génnee da ngay yéemu dëkk bi nu moo mel du am yoon du am fooy jaar mu nekk yu doy waar Mohamed dégg nga koola si daanaka ñoom yëpp wax bi dem na ñëw na benn la ñu ngi xaal pour ñu gën a collaborer fàtte politique bi fa mel ni bokk na li ñu tardé ci wàllu développement donte ne politique moom ci la bokka waaye politicien bu ñëw wax mu ngi tardé lu bari. waaw xam nga fekk bàyyiwuñ jàppee ni politique xastante la sagawante la rek duñ mën a dem fekk bàyyiwuñ ko ne politique ku nekk da nga war a xëccal sa parti ngir sa parti ni muy gën di mën a demee ci kanam fàtte réew mi duñ mën a dem bu politique jeexee rek na jeex ñëpp joxante loxo ñëpp joxante loxo ñu continuer liggéeyandoo yóbbu réew mi ci kanam ak ku mënti nekk majorité na xam ne askan wi moo ko fi tax a toog waaye bu fekkee da nga nekk politicien yow sa interest yëpp mooy sa parti nu mu gën a demee ci kanam loolu du mën a kii ba pare beneen bi tamit mooy li ñuy wax ci wàllu local government parce que élection boobu moo nekk di daw moo nekk di happen fi mu toll nii ak nañ ci jàngat lu bari waaye tamit bu ñu fi jógee tamit ñii ñëw moo xam incumbent yi ñooy rigéen seen site moo xam dañuy am tey kii yu bees council yu bees ak kum ci mënti doon daal nañ fexe ne fii na nekk turning point bi maanaam nañ jógee fii nag dem ci ne léegi nag développement kese nañ ko tàmbali parce que dañuy bañ leen bàyyi loolu laa wax nit ñi nañ leen bàyyi xel toppaleen nit ñi luñ mën mooy wax rek développement committee dañ war a defaru liggéey ak seen nit ñi ci biir ñu elek councilors yi ñu bàyyi leen xel ki nga xamante ne 1 year almost 2 years deful dara ngeen oo ko nga ne ko di taxul nag ñu sànni la carte waaw parce que nag gisuñu suñu bopp ci ni ngay doxal wala moo problème bi Amadou loolu dafa bari sax first 90 days yi waaw 90 days it's okay yeah it's fine loolu la dañu war a def évaluation dañu war a def évaluation understand di leen vice président loolu la doon wax development committee si nekk waaye su fekkente ne ay farfarlu mu fa kon yow tey ñu bokka yow ngay def lu la ne ñun mënuñu naa li because of la ñun ñoo nekk si benn gétt duñ la mën a wax dëgg because of that relationship we have loolu lañ war a tegee side yow you are the leader we elected you so we should be constantly be on your toes mooy faaw ñu xool general interest bi rek absolutely loolu rek suma bu ñëwee rek doo xool ne kii sama mag la ak sama nangam la suma tooma loolu lay wax loolu la wax mu ne mooy foog gars yi collaborer liggéeyandoo maanaam NPP seen njiit yi ñoom ñu ne dañ bëgg Gambia dem si kanam bëgg gox bi te Gambia dem si kanam si gox yi lay tàmbalee foofu mooy foundation waaw ñu jël Mr. C Abdoulaye mu ngi ci line bi hello salaamaaleykum hello salaamaaleykum yes man councillorship bi tamit dama gis ne turnout bi lu tax dee bari mooy suñ soxlee voters dañoo ñëw si nit ñi su votalee ba pare ñu ngi ñëw si vote si amaat seen problème yi ñu ngi solve daal problème especially bourse bi waaw because vote bi dafa rëy so su bourse développement bi nga gis benn développement bi ñëw bourse bi suñu marché yaa ngi suñu clinique dara by this time rek lañ dee gis guys su loolu we don't see nobody so moo tax man this time around sax bu ma déggee ne turnout bi is too low so surprise ma tamit indeed bi ñoo gënaa soo soxlee voters rek si nga dee ñëw si nii soo amee vote bi di stay at home
So boobu tamit dañ ko war a consider ñu consider people in too much. Absolutely. Wow. All right. Thank you, Mr. C. Okay, Thank you very much. Mu ngi noonu am na solo. Already 7 p.m. according to a studio clock. Juróom-ñaari waxtu jot na. ñu fàttali rek ne daanaka 2 hours ago la voting bi close. Results yaa ngi commencé emerge especially on the social media. Differently of course that is understandable jamono buñ toll. Sport counting moom bu amee jàpp naa ne sax ñenn ci cadre xam nañ seen féet ba pare ndax win nañ or else otherwise waaye lu ci muntaam they are all winners they are all heroes or heroines. Participating alone means a lot ne am nga concern sa gox so it means a lot but ñi nga xamante ne ñoom lañ tànn have a very big role and responsibility pour nekkal fa nit ñi. Mr. Sim mu ngi ko wax area bu mu nekk nit ñi dafa mel ni ak yow ak Mohamed ni ngeen ko waxee people are dañ fa nekkalut nit ñi moo tax nit ñi teel a discourage daanaka duñ dee génn sax. loolu kese la moo tax ma ne la faaw MC faaw fii nii daal li ma bëgg mooy. évaluation bi ngeen di wax ba pare mu doon turning point maanaam li weesu mu doon lu passé léegi ñu jubluwaat si lan mooy gis nga léegi independent yi. bu leen yàlla defee ñu win wala NPP win wala UDP wala ku mënti win nañ fàtte ne léegi kii moo win léegi yow fi teekul nga xam ne sa askan sa gox nga nekk di represent sa woot nga nekk di represent nekkul NPP nga nekk di represent fekk bàyyiwula loolu xel rek wala bu fekkee yow fi nga nekk da ngay bëgg booy wax sax ne maa ngi fi ñëw si turi NPP ok waaw sa gox soxla la sax nga ne maa ngi fi ñëw si biir turi NPP da nga ma bàllal nga continuer foofu ñu dem Manjai jël su next caller bi hello salaamaaleykum waaleykum salaam na ngeen def jaama rek alhamdulilah waaw naka programme bi. sant yàlla bu baax naka nga def. sant yàlla. good naka élection bi Manjai ak tàngaay bi. waaw man dama bëgg a contribuer si programme bi. ok. waaw man ci suma xalaat. ndaw laa bëgg a yokk ko. waaw Gambie seen kii bi seen démocratie bi àggul foofu noonu. so man lu may ñaan gars yi rek nañ votal NPP rek ñu jox Barrow 4 years ñi yëpp nga xam ne ni léegi nekkul local government election. nekkut executive power yëpp leen ko jox. suñu mënut a deliver léegi. next 4 years comme fi mu fekk kay nañ def benn coalition bu rëy liggéeyee ko foofu noonu. so because soo leen joxee local government election yi opposition yi politique du jeex fii. so politique yi léegi tam dafa war a jeex ñu ñuy concentré si développement. ku nekk kuñ la jox election woot mu liggéey nga xam ne waaw. ànd na ak nguur bi liggéey na ku mënut a liggéey tam nga xam ne ñi moom tey loolu la mënti ñëw dégg duñ la mën a liggéeyal. dëgg la. waaw man loolu laa xalaate man ne élection bu passé votal ma Barrow waaye bi yoon kay dama seet rek man xaaral moom. votal MPP candidate. all right thank you. waaw jërëjëf Alassane thank you very much Dramé ci contribution bi thank you nuyul ñu waa Manjai yëpp mu wax lu am solo dafa mel ni ñu bari sax ñu ne low turnout bi surprise yu leen ah. waaw du surprise lu bëri loolu moom élection fii loolu turnout boo xoolee presidential élection bi turnout bi boo ko doon compare yu PSC yëpp mooy turnout bi gën a kii nii waaye soo ñëwee nag si national assembly élection bi turnout bi dafa powoon by élection yu xew nii sax nga xam ne xew na ci nekkul woon nu ñu koy waxee sax nekkul woon ci jamonoy koor ak dara turnout bi dafa powoon wax ji mooy nekkul weeru koor bi kese dëgg la facteur la si waaye tamit yeneen facteur ñu ngi ci biir mooy council yi ni ñu war a liggéeyuñ ko ñaareel bi tamit xam-xam bi ñu war a am ci council naka la war a mën a impacté ci gox loolu tamit des na yooyu daal bokk na ci te soo xoolee sax mooy facteur bi gën a mag loolu nag li muy jàngal politiciens yi ndax ñoom it ñi ngi jàng ndax ñoom dañ toog fi di biis rek di xool ñaata laa am ndax ñu ngi toog di xool di jàng ndax ñoom ñu ngi xool di jàng ne waaw lan moo xew even doo nga lose élection sa minu ne da nga lose waaye jàng la boo ci war a jàngatee moo xam IEC nguur gi opposition bi ñëpp jàng ci parti leaders yi est-ce que ñàkk a électorat si sax ñu jàng si exact léegi jàngat boobu est-ce que ñàkk a campagne bi contribute na tamit parce que dooto doo moo am waaw ñàkk a xam nga Mumbai boobu noonu fan fea bi def da yóbbaale ñu bëri waaw ndax buñ campagne sax nit ñoo leen du tal ma am nit ñoo leen du tal bu campagne Amadou wax na lu am solo da nga am tamit lu am waaw li élection bi léegi bàyyi la ñu dellu Manjai Lamine mu ngi ci line bi hello asalaamaaleykum hello yeah hello yes Lamine yeah na ngeen def fine alhamdulilah noo def jaamare naka liggéey bi alhamdulilah seen programme bi mu ngi interesting trop thank you jërëjëf waay waaye soo gisee local government bi laa ci bëgg a wax daal waaw because soo gisee nit ñi nekkuñ ci génn as normally nu ñu war a génnee waaw
people have disappointment on the presidential elections. Because so ko xolé ku nekk dafa am ko votal. Te ba pare president bi lum dé dicté opposition yi luñ ñu dé dicté duñ ko def. They don't feel their missions. Suñ la solé dañu ñëw ci yow ñu ne la né dañ sola pour nga defal ñu li. What after all they will not come back to you and then do what they tell you. Li mo nek problem so xolé amna ku fi mention on like the council of Bundung. Koku li mo was something right because Bundung amon problem yi water bi koku dafa gënon di dimbalé nit ñi. Waaye su fekkee ne ñëpp mel noonu nañ ni comme ni kooku boy I think dëkk bi dafa development dafa need pour combination la need and chain work. Absolutely. Dëkk boo gis mu develop rek. Politique su ñëwee dañ ko war a dugal waaye su time yi politique jeexee dañu war a isi national development ñu def loo xam ne moom la nit ñi soxla. donc nit ñi seen liggéey seen kartay lañ dee jël di leen ko jox. Absolutely. te nit ñi ñoom la dañoo ñëw suñ solee nit ñi dañoo ñëw si ñi votal leen ma dama bëgg su ma ñëwee ma taawee ma def lii ma def lële at the end of the day they will not implement that. loolu tax fu mu nekk nii nit ñi seen yaakaar moo tax because nit ñi dañ gis ne liñ leen dee wax dañ leen dee wax loo xam ne is fake te fake society bi léegi nit ñi dañ ci eew dañ daan wax ne Gambian eewuñ ci politique waaye léegi Gambian yi dañ eewu ci politique so man lii laa amoon ne pour wax daal waaye politiciens yi dañ war a seetaat seen bopp moo tax Gambian yi pour nit ñi génn ko waa mu ne la man li bi important presidential election yi moo gën a important man dama la dee wax ne sa carte moo nekk sa kaddu you are a citizen of this country then if you vote you have right to say but if you don't vote you don't have any right so loolu la lii laa amoon ne pour wax daal Thank you, Lamin. Nuyu waa Manjai. Thank you very much for contribution. It has been quite very interesting. We have such a very interactive session so far this evening. Since buñ fi ñëwee léegi wane nañu Gambie ñu ngi doon bàyyi xel élection bi xëy na participation bi demewut comme nuñ ko bëggee waaye ñu bari ñu ngi toog ci kër yi di seetaan télé bi ñuy waxtaanee élection bi so loolu seen contribution am na ci solo Mohamed nga daaneel fi nga nekkoon balaa maa ñëw ci MC. waaw daaneel bi rek. waaw daaneel rek mooy. nañ gën a farluwaat xoolaat li tax li xew. ndax bu dara xewee rek am na lu xew. maa ngi doon wax ne ci ñàkk campagne bi. waaw yow si la bokk li nga am solo maanaam dafa ñu bari tamit bu fekkoon ne tey nekkutoon ci weeri koor xëj na gos am nañu kon loolu daf lay indiwaat tamit la koor gi ci li mu nekk ci koor gi tamit facteur waaw facteur la te ñun daaw te ci parlement bi xewoon na ay si waroon nañ cee jàngee ñoo ñu xool seen schedule bi time table bi dama foog ni interparty committee bi waaw bokk nañ ak AIC dañu war di waxtaan waaw stakeholders gis nga réew mi dialogue moo amut gis nga fekk national dialogue amut boo xam ne dafay am with sincerity war waxuma ku ne ñëw naan MP bi laay represent waaye ku ne ñëw represent interest u dëkk réew mi ñu toog si taabal pencoo réew mi waxtaanee ko billaahi yu bari na ceeñ te réew mi foofu la toll loolu lañu war a def waaye nag ku ci nekk da ngay giiroo te ku nekk da ngay giiroo pour yóbbu sa fi nga sa kër te nag ni ñu koy waxee rek soo bëggee jël lépp far rëcc la sax waaw soo jëlee boo bëggee jël fefef waaw loolu benn affaire la te réew mi booy foofu la toll de affaire dafa métti su jamono toll ñu ne sax ma ne man dem ma liggante suma dépense moo may gënal may dem fi di sànni ñi nga xam seen bopp lañ fay nekkal MC ku ko ni wala man ñu si loolu mu ngi wax lu am solo comme soo votul warloo am kaddu soo ko bàyyi xel da nga di mën a dem si biti nga déggee ne comme kii di complain mu ne yow jaru ngay complain yow votuloo xam nga loolu noonu daf di mën a sax ñu bari sax pour ñu génn ñu dem voter alright bala ma jël Lamine Diané mu ngi Sukuta hello Lamine salaamaaleykum Walaikum salam. Yes. Eyeafrica TV. Eyeafrica TV, yes, live. You are welcome. Yes, my calling from Sukuta, yeah. Very good, Lamin. Ñu ngi lay welcome. Ba lan nga bëgg a yokk ci waxtaan bi? Dama bëgg a contribute ci seen programme bi. Yes, Lamin, ñu ngi lay déglu. Am na solo trop. Thank you. Di nuyu panel ci yëpp ñu fa nekk. Jërëjëf waa ñëpp ñu ngi laa dégg. Waaw man tam dama bëgg a contribute about because soo gisee affaire élection bi dafa mel ni ne nit ñi daal. waaw nit ñi amatuñ yaakaar. Yaakaar yi ñoo tas. yaakaar bu tas. waaw yaakaar yi ñoo tas te nit ki su demee ba yaakaaram bi tas. waaw so lii rek moo ñu fay fekk. Souleymane Jammeh Bundung mi ngeen ay wax ni man dëkkoon naa woon Bundung. kooku keneen la. te ñu ngi ñaan. yeneen opposition yi nekk comme moom. just dama la jox exemple comme Mama Kandeh rek comme ni ko bonoon koola bi waxee Mama Kandeh amul lu mu fi defut te opposition la woon
soo demee si dex yi booy ñaata boxol la fi gas. wallaahi waaye tey dex naka fu mu def yooyu noonu sax gars yi dañ ko oor. dañ ko oor te ñoom xam nañ ne Mama Kandeh lu mu fa def te government bi fa defu fa loolu noonu. waaye with despite all that gars oor nañ ko su sanda carte joxe soo jotee dañ di sandi yeneen parti yi ñu bàyyi ko. ah. waaw nga ñëw tey just like tamit ANC. Khalid Bensouda tey amul wéeri xanaa nga ne bugguma ko gis. wala bugguma ko dégg waaye Talib lu mooy def nii ñun ni history of Gambia ñun yëpp fekkee nañ ko depuis Tani Jawara ba Yahya Jammeh. dem Barrow bi Talib mu daal anyway nekkuma UDP sympathiser de waaye man foog naa suma carte daal. this time around moom laa koy jox. ok te gisaaf na ko te Gambia ni dañ war a bàyyi di farle ci partisan issue. nañ xool ku nga xam ne def ñu doy ñu jox ko suñu carte nga xam ne sax bokku leen parti sax. waaye nga gis te passé de Souleymane Jammeh bi nga wax ni xam naa ko taga naa ko sandil parti sax te tay musuma laaj APRC waaye moom su contesté rek dama ko doon sandil. because su mu nekkoon di def la laa gisoon. dama jógee Bundum ñëw Sancaba. Talib tamit noonu laa ko gisee suma carte bi maa ngi ko maintain KMC ba tey because of Talib Bensouda. te incha allah Gambia ni dañ war a eew Talib ñu sandil ko carte. moom tamit sooy wax Souleymane Jammeh da nga war a tudd rek. thank you just like Mama Kandeh. thank you ñetta yi moom. amul yëfi partisan. ok dañ ko dee def. su nekkul affaire partisan. Talib tey soo seetee KMC booy. yeneen kan dañ la dee wax ne ñoo xam ne yeneen parti lañ nekk dañ la dee wax ne Talib nekkul koo xam ne sax daf dee discriminate. te loolu lañ soxla fu mu nekk nii. rather than nga ne ok kii suma parti la nekk kii laay si seeral kii xam nga yooyu noonu Gambien yi dañ war a génne loolu seen système moo tax Talib daal suñ amee prix si réew mi booy prix laa wax ne si région yi yëpp dinañ dox. waaw maa ngi nuyu panel yi yëpp jërëjëf Lamine thank you so much wax nga lu am solo sa contribution bi am na solo waaw dafa mel ni Souleymane dama doon xalaat bu moo wax lu doon vibrate suma mind bi mooy after these elections na council si fexe ñu oo Souleymane mu jël ñi nga xamante ne moom mooy mu orient these councillors wax leen moom naka la doon fexe. He's an example. He has been into the council 2 times. te lan moo ko may 2 times bi te second time bi sax daanaka jeexalut ko ñu élect ko def ko député te kuy wax Souleymane la wax te mun nañoo jël councillor yu ees yi ñëw mu orient leen how naka la manager how he was able to bring this development to the people as a councillor at some point mun nga wax ne 2018 bu mu doon ñëw dafa métti woon because APRC la nekkoon système bi was against coalition bi la woon waaye moom dañ ko vote with all that mu ñëw mu win and he make sure ne he did not work with party line. He brought everybody together because moom wax na ko fi several times. So loolu I'm suggesting the council should think of that. Mu nekk an orient them, mu nekk an inspirator. It's a very good to them. Yeah. I think that's important. Yeah. ñu bañ jël Ami jigéen Ami mu ngi ci Ami Lo mu ngi from Bijilo. Hello Ami, assalamu alaikum. Maaleykum salaam. Ami na nga def? Hello Ami. Hello. Yes, ñu ngi lay nuyu naka nga def? Jaama rek naka ngeen def? Fine alhamdulillah. Jaama rek. Sant yàlla ba lan nga bëgg a yokk ci waxtaan bi? Programme bi is very interesting. Thank you. Waaw kontaan nañ ci trop waaye what councillors election bii nii. Nit ñi seen yaakaar dafa tas. Yaakaar dafa tas. Since presidential election si leen nit ñi seen yaakaar tas loolu tax suñu nit ñi tayal pour dem sax vooti. ba tey what councillors yi xamuñ nit ñi. suñ bëggee carte dinañ ñëw si yéen. di ñaan ngir yàlla su ngeen ma votalee dinaa def lii waaye ñun Wellingara fii nii especially this post region lay wax. ñun mbalit sax amuñ kuñ ko bubal. borom sareet yi ñun ñooñu la ñoo fay ñu ñoo bubal suñ mbalit yi. understand nga. suñ yoon yi pothole yi ñu am doo gis kenn koo xam ne dina génn sax di def téesitoo di jël ay xeera yooyu noonu di def si yoon yi xam nga loolu tamit dafa bokk si développement yoo xam ne da nga koo mën a def nit ñi tam gis ko di ko apprécier waaye yow doo def dara ba saani carte jot. nga ñëw si nit ñi nga ne nit ñi nañ la votal nit ñi duñ la obviously duñ la votal soo taxawee nañ la wax waaw waaye soo wanee gannaaw tam duñ la votal. loolu tax fi mu toll nii daal nit ñi seen yaakaar moo tax man nekkuma UDP partisan politique lifin waaye incha allah mayoral election ak chairmanship bi ñoom laay votal parce que ñun man maa ngi am biti costero si marché bi ba den
mbalit bi foofu noonu tax na ba ñun suñ customer sa duñ fa di mën a ñëw foofu duñ buuf mbalit duñ bale marché bi suñ place yi saa yu nekk gars yi ñu ngi koo daaj am nga kooku taxawee mën na la jox ma karta waat doo ko mën a jox karta moo spécial bi incumbent bi nga xam ne moom patient bi ñoom xaalis lañ nekk di jox nit ñi suñ toll pour dañuy fóotal leen looloo tax ñu bëri di ngeen jox seen xaalis bi ñu jël ko demee formation dem toogalee ko seen jëkkër yi reer mi ci añ waaye di la fóotal loolu tax yaakaar yi tas nit ñi teyal suñ toll nii pour vote jërëjëf jëf kontaan nañ trop si programme bi jërëjëf Ami thank you jërëjëf si contribution bi yow tamit kontaan nañ ci kaddu yi am na solo xam naa ne nag waxtu bi du ci des bareetut noonu ñu jéem a round up xam naa ne waaw because ñëpp lu ñoo wax mooy yaakaar bu tas dafa mel ni ci incumbent bi yaakaar bu ñu ci doon am si yow électé from the president to the député ba ci councillor yaa ngi ko doon wax ci gannaaw dem na ñëw ne nit ñi dañ ci yaakaar dafa tas waaye dama ne ok loolu moom mun nañ koo nangu waaye nit ñi tamit bu fekkee ne ba léegi toog nañ bañ a sànni dina am ñeneen ñu dem waaye est-ce que ñi nga xamante ne xëy na ñu ñoo fuñ nekk rek la ñoo nekkaat bu fekkee nit ñi jéemuñu sànna elect the right people xëy na mun ñan dafa wax ne Gambia ñu duñ dee elect right people nag moo tax ñu ne waaw naa muñ rek lu ma am jël waaye léegi ma toog bañ a sànni sax mu ma gënal ma tànn koo xam ne xol bu dagg laa ci jëlee ma toog muñee ko noonu moo ma gënal léegi li mën a am rek mooy muñ bi tamit waaw moo gën nga sànnil koo xam ne di ko gis muy def lu ko neex tamit te mënoo si dara léegi li mën a am mooy national dialogue faaw mu am ñu pencoo réew mi toog ñu ñëpp ñu waxtaan councillors yi jéem a soppi doxalin député yi soppi doxalin nguur gi soppi doxalin beneen bi tamit mooy benn concept bi nga xam ne am nañ ko rawatina ñi nga xam ne du ma bëgg a wax sa tur di marginalize kenn waaye bëri na ci réew mi ñu ko am mooy dañu naan man de du ma oppose Adama Barrow lan la woon opposition la woon léegi bu kenn oppose doon ki fi nekkoon ndax moom dina fi ñëw fi doon gën a yàgg de kon loolu la ñuy jëlee suñu xel maanaam amul damay oppose du ma oppose xoolal ki nga xam ne kii nga yaakaar si moom ne su ma ko fi tegee dina ma fi taxawal te ñu bàyyi politique yoo xam ne politique ñu ñuy jënd bu Bakary Badji wërëm gu metti gi nii yëpp moom fan la nekkoon balaa élection bi wërëm gu metti gi muy wër nii yëpp fan la nekkoon balaa élection ministre la waxante dëgg ok ministre of what youth waaw and sports ok léegi nañ xool youth si ñoo xëyum ndaw ñi amuñ xëy Amadou ok te moo nekk ministre of sport léegi mu tey jii boo toogee fi ne mayo bi laay laajte léegi ndax nit ñi dañ am si yow yaakaar am nañu waxante dëgg ok am na solo léegi yow Bax de naa ne boy bi moom lan la Bax mu ngi jógee wax léegi ay waxam nga ci wax ne mais anyway loolu mu ngi si suñ kanam Bax boo sam mu ngee ñëw waaw ak gars yi ñëpp ñu ngee politique waaye li ci gën a am solo rek mooy Gambien si dafa mel ni ñu bari dañoo discourage am ñu jéem a try dugga ci line bi line si close nañ ko léegi waaye ñu ngi leen di gërëm yéen yëpp ci yitte bi ngeen am bàyyi xel programme bi gis nañ ne yitte yi ngeen am ci télé bi waaye tamit surtout ci élection bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax xam naa ne ndogu soreetut léegi gars yëpp léegi ñu ngi concentré ci loolu soxna yi wala waajal tegal alaaji ndogu ak kër gi loolu tamit farata la parce que nag waaw yëf yi tàngoon na lool tey ñu gërëm tamit ñëpp ñi nga xamante ne ak whatever the case may bi jéem nañ ba dem sànni carte réew mi moom moo ko laajoon so MC ñu round up rek gërëm gars yi xam naa ci coverage bi nag dana continuer ak laa tooñ gaa yaa ngee tu gaa ngi leen di tooñ nag ñu ne fu mu nekk nii moom caalit ngeen ba pare yàq MC énergie bi jeex na tag waaye ñu waaw so kon ok ñu ngi maa wax ne time ndogu jot na fii ci Eyeafrica ak ci Gambia yëpp ñu ngi leen di wis happy ndogu ak élection bi ñu masaw leen coono waaye tamit ñu gërëm leen waaw ñu war a dem breakfast man waxuma code fast de waaw gars yi anyway thank you very much we'll be back right after the break dañoo dem ndogu ñu ndogoo ba pare ñun yëpp ak yéen ñu continuer nu wax ci élection second team bi dana ñëw continuer waxtaan bi incha allah ñu xaar result bi from IEC ndogu leen ak jàmm ci kanam tuuti ñu dellusiwaat jërë ngeen jëf